Hello! Hello, people. How are you all doing? Usually, this is not the usual time where we stream Limbus, I know. But I had a free day. I have a free week, mostly. And I decided, I know that Canto 8 is very, very long. Probably the longest Canto we have so far. So why not use the little bit of extra time I have so I can actually take a look at... Ow! Hello, Iris. Also, hello, Chaos. Don't show me the railways, too scary. I still have not... I still did not have the opportunity to try the railway. But I have heard things. And the things that I heard, they scare me. Luckily, we should be fine. I got pretty strong units. But still, I think I have a long way to go until I reach that point. It's not that bad. Mobius word. I have no idea what Mobius is. That's the first time I see the name mentioned in Limbus context. Speaking of, I was looking at the Inferno ticket. Hey, there's gonna be space for like 4. So Inferno, Limbo, Paradiso, and maybe one more, depending on how much they space this out. And also, the image of the canto changes when you finish it. I forgot about that. I didn't notice on the other ones. I may be a bit stupid. For randos, although all of it was beating up enemies are way too tanky for way too long. I see. I have heard that the enemies currently are like, maybe not tanky, but they do way too much damage. So I guess eventually I will have to actually increase the level of these. Oh, but I have spent threads on those. So, quick question. When the season ends, my threads are gonna be lowered, right? If my threads are gonna be lowered when the season ends, probably a good idea to like spend most of it or all of it when it gets close. No, not generic thread. Oh, okay. Never mind then. Just shards and boxes. Gotcha. Good thing though, I have a lot of shards for some sinners. I can almost get like a 3-star ID for Ishmael. But I got pretty much nothing for some, like False, I am pretty limited. I have nothing for Honglu. 60k thread? How do you have that much? 16k would solve like every single one of my problems. How do you get so many? Oh, I could. I should probably get False eventually. Oh, that's cute. I've never seen this one used. So, Hexnail. I need to get a good ID for Honglu. Maybe. I do have this guy, but I'm gonna be honest, I don't like how he looks. So I kinda don't wanna use him, and I also don't wanna rely on support all the way. So we'll see what goes. Surely doing Walpurgis. Wait. Does Honglu have any good like Walpurgis Night ID? I don't think so, right? Oh, he has full stop. He had okay. Maybe when Walpurgis Night comes. Ooh, but I wanna get Down Officer. I wanna get Philip Sinclair too. All of the IDs are so cool. Oh well. We'll get there when we get there.
I do have full stock Heathcliff. Of course, it's still like level 1 because raising levels in this game is kind of hell. But it is what it is. Surely, at least for the intervalos, being level 50 for now should be fine. Everything at max at high and even 0 non-AD. How long have you been playing? Oh yeah, Limbus is like incredibly generous though. Bro, hello, Mark. It is what it is. Eventually, we're all gonna be broke. Gives Hong a bonus coin S2 and S2 and he retreats. Oh. So the play would be like to make Honglu, to make Heathcliff die? Or would that be more like low HP only? Either way. LCB Check-Up. So, LCB Check-Up is one of the intervalos that wasn't voiced at the beginning, right? And then they released the... Oh, we got the backup. Cool. Then they released the Bokak, so probably his voice now? Let's take a look. I must either be in the reserve or run out of ammo in retreat. Ah, okay. So, Full Stop will retreat when he's out of bullets. I used him a little bit in Mirror Dungeon. I never did that actually. I don't remember him ever retreating. I guess easy version of Mirror Dungeon, there is not a lot of reasons for him to retreat. But anyways, LCB Checkup. This is one intervalo I know nothing about. I know that Nocturnal Sweep is about the sweepers there. And after, I have no idea what comes after Canto 8. Unfortunately, I've been spoiled a few things on Canto 9. But Canto 8, intervalo, this intervalo, Canto 8's intervalo, and Canto 8 itself, that's completely blind to me. I'm with Cover Fire. Oh! Newer dungeon bullets gets restocked. Okay. Makes sense why. I wonder how many mechanics I have never like met. I never seen. Because I only use the character in the Mirror Dungeon. Much to think about. This is the first probably. Probably, yeah. Okay. I think I saw too much. Let's start the Canto. I already started the first node actually. I look from beyond the glass window as the sinners battle furiously inside the large indoor arena. 이 천둥발거숭이 같은 놈들 다 죽어가는 적에게 죄다 달려들면 어쩌자는 거냐? We gotta kill him faster. Okay, Altus. Altus, that is my strategy. If an enemy is staggered, especially if it's like a strong enemy, just whack at it with everything you have. 파우스트가 먼저 공격한 개체였어요. 뒤늦게 달려든 여러분의 실책이죠. The blame lies with who? 미안하오. 하나 빨리 처리하지 않으면 곤란해질까 하여. 모두 마음이 잘 맞네요. See, Honglo agrees with me. I was just channeling out the people who love optimizing turn counts. God. Do you think Altus would... Do you think because of her PTSD, Altus would like Grand Strategy? Or would she prefer, like, action games? She'd be optimizing, like, speed running Devil May Cry or something. I had no idea how hopeless the sinners were in battle without my command. 젠장, 지휘를 하면 좀 말아 먹으란 말이다. 야, 처음에 네 지휘 듣고 싸우다가 저놈이 목만 겨우 붙은 채로 돌아온 거 까먹었냐? 그건 어쩔 수 없는 희생이었다. Altus, you cannot go around sacrificing your fellow sinners if Dante is not around to help them.
나는 괜찮네. 그대들이 받을 공격을 대신 받고 일이 된 것이니 그야말로 영웅적인. Like what previous canto we have been shown that like Don Quixote is probably the strongest person in the bus right now if she take off her shoes, and then the next intervalo immediately kills her off. Don Quixote falls before the merciless onslaught of enemies. What are we fighting? I have so many things I want to say to them, most of which were variations of you doing it wrong, but I had no choice but to watch as their woefully abysmal decisions continue to bungle the fight. Canto 6 and Canto 7. What is that emote? Amazing. Truly, I cannot wait. Among Us is like TF2 in the sense that it's gonna totally outlast every single meme out there, and I cannot wait until Among Us kills 6-7. It's gonna be so funny. I got more cursed ones. I would rather you keep them to yourself. What? Okay, you know what? You can keep using the 6-7 ones. I much prefer the 6-7 ones to that. Why would you even? Okay, when I wanted to upload like, wait, which one? Where is it? When I wanted to upload this, I had to. Why are there? I wanted to upload mine. I had to like re-upload it like 7 times, and people are just out there like sucking toes. Okay, that is funny. I should like switch the leak, you know, that I think about it. Like have a version of each side. But then people are gonna start kissing in chat. I don't want that. Nobody's allowed kissing in my presence. 이쪽은 위기 대처에 대한 반응 속도가 유독 빠르군. Oh, is this guy wearing the Gregory go? So can I help you now? Chat, kiss your homies. No kissing your homies. And no kissing your fellow Bnui. 정신없이 No kissing at all. Forbidden. Verboten. 마무리 단계이니. Proibido. 이 정도면 데이터 수집은 충분히 이루어졌겠군. Dante is so like cares so much about their sinners. Even in a controlled environment, he doesn't want to see. They don't want to see them suffer. Had a lot I wanted to say, but let's help the sinners out of his mind first. Oh, are we already starting with a fight? We are, because Peccatum in the day. Wait, these are IDs? Is this what the first railway looked like? Because I remember one of the railways mentioning that they have like copies. Huh. Okay. Understandable. Envy Pecatula. 상담은 나중으로 하지. Oh, you're also targeting him. Fuck. Wait, I can do this. And priest with priest. You're gonna go for priest too? I can. This maybe. Okay. Yay. Now that you mention it, I have never like
That's true. I don't think I remember even pick out to being a thing. Fantastic is the one who has provided them to die. True. Except the bullet IDs, the bullet restock don't really matter as much. Take LCA Altis for example. She pulls bullets out of her ass, and even then she doesn't use those bullets often unless her skill tree constantly reappears. Those 밑그림은 완성. those Hornet Merceau 빠르게 치라도. uses bullets. I don't think I've ever seen like them run out of bullets. I'll say Altis and Tom Sinclair have such insane ammo reserves, it really doesn't matter as a mechanic. I see. Had to call me type that, so it was late. Yeah, no worries. Okay, now we're talking. So can I attack this? Where are you attacking? Ricardo? Ricardo. You can get their asses. I don't like that your both are neutral though. It is what it is. I'm sure you can win. 가족을 위해. Has two types of bullets. All Eagle ideas to use guns for ammo by consuming SP. So they have effectively infinite ammo. Oh, okay. So for example, the hello Cameron, how are you doing? So for example, the what is her name? The Ryoshu with the pink suit and the pistol and the crossbow. I forgot what she's called. She technically has infinite ammo because of her SP 10. Okay. Oh, he winning. Guess which bitch has an ear infection can't use headphones is having to try to leap red a fucking Vtuber. Amazing. Good luck, Hare. I hope it heals soon. Okay. I'm sorry, what is this? It's at a counter? Wait. He can use Ego? Who had the genius idea of giving Ego to the enemies? Second resource counter. Oh my god. I need to talk to KJM. This cannot stand. Thank Aroma Ryosh. Thank you, Mark. Also, hi Redrow, hi Yoku. Can we clash with it? I guess the only way to clash with it is if we actually go Eagle for Eagle, band for band. Okay. And everybody else, we can try to beat people up. Sorry if you could hear that. I was somebody with a bike on the street. 가족이 되게 약하군. Okay, nice. 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 Oh, this is first. I never paid attention to his new stuff. That's cute. Sacrifices suicidal LC member. No sacrifices. We're all gonna make it. Don't worry. Super advanced stagger of speed and one side to stagger before the eagle goes. Yeah. The incredibly advanced stack called brute force. Understandable. Or I think purple is your strongest. Yeah, okay. Anything else can fall? 어때? 아. 친해 보이지? Fall. Okay. 일리 있는 의견이다. 그걸로 하지. These guys are very fun of high MD floors. 경열 60. Oh my god.
No, I didn't. This did not cross my mind. I thought he would only see me. I would only see them in like railway. But they can show up in the mirror dungeon too, depending on where I. Ooh, depending on the pack I use, I bet. Sacrifice because of Yiseng. No sacrificing Yiseng. 법죽 소리가 들리는 것 어? 같군. 승리로 이끌. 때가 왔나. Oh shit, did he corrode? He did. Ego corrosion. They can corrode? Okay, that's cool. Yeah, oh, yeah, there's only one way for us to crash this. Merceau, hold the neutral for me. Okay, maybe Merceau cannot do that. Altis? Unopposed, you're not fast enough. Hey! Yeah, Heathcliff! Hopeless. I mean... Yeah, that's true. Surely it can't be that bad. 논리 있는 의견이다. 그걸로 하지. Yeah. It had bleed too. Gently gets blocked once, immediately dies. That's just like me playing fighting games. That went well. Hello, 역시 that went well. 관리자님이십니다. 지휘 실력이 날이 갈수록 일치월장하시는군요. 제 현역 시절이 생각날 정도입니다. Uh-huh. Thanks. 여기 간식은 없어? 계속 싸웠더니 배고파 죽겠어. Badass, affectionate. 테스트 중에는 공복을 유지할 걸세. 어. 다음 테스트는 아니 이럴 줄 알았으면 메르소 씨한테 그냥 마사지 한번 받는 편이 나을 뻔. I'm sorry, do you ask Merceau for massages frequently? Is this why people ship you to? LC Yiseng was pretty hardy to give the RRs. The consideration that he's a resource generator mostly if you only yell him at level 2. Amazing. 따지고 보면 그레고르 씨의 휴가 요청이 불러온 Kind of 파장의 impressive how many units in this game are made to like die, huh? 아이고 참. 아니 좀 더 근본적인 걸 보자고. Sure there was. Not that it would have made any difference. Because like Ishmael said, this all began with Gregor's particularly egregious statue. Like 3 or 4. I mean, do we count all of the Nurse Fighters and House of Spiders who have real shoe? How I must even be miserable. I know you can't understand my words, but I hope you feel better soon, Karen. Thank you for showing up. 가릴 것 없이 마음껏 마셔. Regular health checkup. 우리가 이룰 수 있는. That's only with her. Yeah. What's that sound? 방금 사람의 몸에서 나면 안 될 소리가 나지 않았나요? Was that Gregor scratching? Damn. 아이 잠깐 스트레칭을 했거든. 아이 뭐. Holy shit, Gregor is falling apart. 네? 흔한 일이라고요? 세월의 소리인 거지, 싱클. 우리 단테가 시간을 되돌려준다고는 하지만 날이 갈수록 뼈가 삭는 기분이야. 그러고 보면 저도 요새 영 몸이 옛날 같지가 않은 것 같기도 하고요. Hey, maybe we should take 반복하다 보니 maybe we should talk to LC with LIMBUS COMPANY. Maybe we get a break. How about that? Yeah, dying sure is a pain. That's when Honglu flippantly threw out an innocent comment amidst the complaining sinners. 그런데 여기서 최연장자인 동키호테 씨는 멀쩡하네요. 따지고 보면 몇백 년 동안 사신 Don't 거나 bring a gal's 다름없을 age like this, Honglu. I miss Gregor noises. Okay, Oku. It's fine. Here. Oh, you can't. Yeah, no, I cannot play them again. I'm so sorry.
Why is bro like that though? Oh, hi! Hello, people. Hello, everybody. Welcome, welcome. I am Archie, a detective. I play horror games in LIMBUS Company and RPGs. How are you all doing? Thank you for the raid. Thank you so much, man. What were you up to? Oh, wait. What? I think I saw what you were playing. We're playing... Just play the Sound of Fire of this Gregor streaming. Cool, I can play that later. I can play that when we get out of this. Were you playing Minute Hallower? I remember when I was watching Everhood with... watching Blam playing Everhood, I saw you streaming. And I tried to put in my brain what we're streaming, but I completely forgot. I'm so sorry. But yeah, thank you for the raid. I was playing Minute Hallower. I knew it. What do you think so far? I really like it. I have my problems with it, but mostly minor. I really enjoy my time in Minute Hallower. But yeah, before I forget, everybody that raid, thank you very much. If you want to take a break, grab some water, then maybe get something to eat, feel free. I am glad you were here to begin with. We're actually laughing the preview of the next patch goes the most cursed Limbus voice line. I saw that. We're so laughing like that is incredibly scary. Homeless unprompted catapulting of such a heavy subject brought the buzzy air inside the bus to a sudden stifling hot. The first place I had to go was kicking my ass hard. Where did you decide to go? Also, which weapon did you choose? I chose the hammer to start with, and it took a while to get used to it. But once I got used to it, I'm really enjoying it. I don't think I'm gonna use another weapon. Scarecrow fields. I haven't went to the Scarecrow fields yet. I don't think I know how to get there actually. Well, probably gonna try that after this project to see a bit more. Hammer Enjoyer. It is so good. The damage that it does, it's insane. And once you get the hang of like charging midair as you leave the burrow, such a cool weapon to use. It's like I posted on like Twitter. It's like joining a whack-a-mole game on the side of the mole. Incredibly cool weapon. 주제는 조금 시간이 필요할 거라고 생각했는데. 아, 분위기가 난처해진 거로군요. Love the hammer. 나이 같은 것에 연연하실 줄은 모르고. 본인은 전혀 아무렇지도 않네. 너무 그렇게. It's okay, Dawn. Wait. Does that mean that Dawn is a hag by technicality? Honglu, you brought good news. You brought happiness to my heart. Of course, was also someone who could not care less about the bus air quality. 야, 비켜. 거기 내 지정석인 거 잊었냐? 죽을래? 누구는 또 지나치게 아무렇지 않아 하네요. 까먹은 거 아닐까 Heathcliff is so cool. He doesn't care about stuff, just to do his job. 그간의 서름을 호되게 갚아보는 건 어떤가요? 돈키호테 씨라면 충분히. 싱클, 눈빛이 여태 본 것 중에 제일 빛나고 있어. 본인은 지금 이 분위기로도 제일 좋다네. 그리고 히스클리프 군이 악인이 되어버리는 게 아닌 이상 폭력을 행사할 생각도 없고. The first Don Quixote, where like in the first canto, shoved her spear through Ryoshu's head. 다들 시끄럽게 조잘거리지 말고 얌전히 갈 길 가자. 어? 저 정도면 충분히 악인처럼 보일 것 같긴 해. 그 뭐냐? 그 분위기상 이제 슬슬 그거를 줘야 하는 시기라고 생각하지 않아? 그거라뇨? Bang. 그 있잖아. 그 지난번에 시도를 해보았지만 계획이 조금 어긋나 버려서 제대로 못 즐긴. Oh, a vacation? 데스매치. No. 아니고 잠깐이었지만 물가에서 공놀이도 했었잖아. I don't have to say. I thought Ryoshu was gonna be a bit one note at first,
but she's incredibly funny. She has a great sense of humor. Not sure if intentional or if she's just like funny by nature, but she's fun. I like her. 맥락상 휴가라는 단어를 뱉고 싶은 것으로 보인다. Thank you, Moro. Moro. 차소야, 이 찌뿌둥한 몸에 찜질 같은 것도 좀 받고, 응? 아직도 기대라는 걸 하고 놓지 못하고 있네요. 그러고 보니 메르소곤이 지난번에 기가 막힌 마사지를 해주지 않았는가? I'm sorry. 그러고 보니 메르소곤이 지난번에 기가 막힌 마사지를 해주지 않았는가? The word can't be this hard to pronounce. Come on. God, I really, really hope that if at one point Don Quixote has to like speak like Sancho again, they also pronounce like the English words like this. Because I think it would be so funny if it was not like Don Quixote playing, that genuinely Sancho not being able to pronounce the English words. God. 사람의 주요 근육과 신경 위치는 속속들이 꿰뚫고 있다. Why do you? I'm not gonna worry about that. 아무 감각도 느껴지질 않았어. Ghost and Justice, don't touch my mouth. Yeah, I still remember that, and that is so funny. 그로써 가장 좋은 치료는 고통이라는 감각을 없애는 것이라는 메르소곤의 치론을 이해할 수 있었지. Justin Murs know where he is for this. Of course he knows. Have you read The Stranger? I need you to know this. Out of everybody, out of every character in this bus, other characters have relationships. Merciful fuck. Canto 10 is gonna have like a 10-hour long Merciful sex scene. KJM has told me in a dream. 아무래도 때가 된 것 같군요. Ooh. 베르길리우스. 그래. 조만간 I don't like that Virgil is excited for this. 그날이 왔어. And this with Don Quixote. No. It can be with Gregor. I've seen people shipping both of them. 갑자기 왜 이렇게 비장해진 거예요? 로자 씨의 이야기대로 시간을 돌린다 한들 각자의 피로는 계속 누적될 뿐이죠. 서로의 상태에 대한 체크가 필요한 때가 올 것이라 생각했습니다. What could possibly be that needs this much build-up? 그 이름하여 림버스 컴퍼니의 꿀꺽 침 삼키는 소리. If Sharon doesn't like it, I don't like it too. 정기 검진. Regular check. To check if they're okay, they're making them like fight to exhaustion. Amazing. Where will not be the senator allowed to give me a massage? He'll likely put me in a fucking wheelchair. See, no, I would trust Merceau because I think if at any point you ask Merceau to stop, he would stop with no second, with like no bad feelings. I think out of everybody in the bus, Ryosho is the one I would trust the least to give a massage. Because who knows what Ryosho thinks a massage entails? She might like pick a club and just like smash my back in. Check-up in the city? Yeah. Nothing good in the city, is it? Regular check-up. 사실 위에서 연락이 온 건 한참 전이긴 했지. 수감자들의 검사 협조를 요청하더군. 하지만 마땅한 때를 고르기 힘들었죠. Yeah, we were kind of busy for the last few months. 징그러울 정도로 재촉하더군. 그때 맞받아치느라 신물이 날 정도였지. 검사? 뭔 검사? 그렇게 경계할 필요 없다, 히스클리프. 어차피 보편적인 회사에서는 한 번씩 거쳐가는
Yeah, are they? I think like fighting evil clones of you is not a regular thing, even in the city. The hood is the way the terminal is merch you can buy on the store. Ooh. I don't think they ship to Brazil because or if they ship it will be like prohibitively expensive. But oh, they look good. Oh? Ishmael's face is scaring me. Ishmael's shocked expression froze in her face. Oh, this is unexpected. I thought Ishmael, with her world experiences, would leap onto this opportunity to lecture us all about how things worked outside the LIMBUS company. 정기 검진이라면. Oh no. 아, 알았어. 또 설명하려는 거지? 30초만 딱 줄 테니까 빨리 끝내기로 하는 거다. 시작. 정기 검진. Oh my god. 그것만큼은. The first time we see her like this is when she's about to like go to the place that traumatized her and face her trauma. The second time is when she has to do a checkup for her company. 로자 양, I don't like this. 이스마엘 양의 표정이 그게 아닌 것 같소만. 해결사는 각 협회나 사무소의 성향과 Oh my 기준에 God. 따라 정기 검진의 방식이 조금씩 다르니까. 누구 한 명이 이길 때까지 영원히 나올 수 없는 동료의 피를 손에 묻히고서야. Did they put her in the fucking Saw game to do a checkup? What kind of checkup you have to go through? Well, I wasn't the only one responding with a pale-faced abject horror at his suggestion. He had her scream in an aquarium. 너희 God. 정기 검진이 뭔지 알기나 해? 어떤 일이 일어나도 정기 검진을 받아야겠다는 각오가 되어 있냐는 소리야. Oh. 그 모든 걸 감내하고 Bro's gonna morph into like a cockroach here and there out of sheer stress. 여긴 또 왜 저래? 얼굴에 핏기가 다 빠져가지고. I will be terrified of this. 에이, 다들 거창하게 Thank you. 말씀하시는데 Yeah, thank you, Herman. Very 생각보다 cool. 그렇게 대단한 건 아니에요. 저도 학교 다닐 때 1년에 한 번씩은 받았던 것 같거든요. Oh, poor innocent 어떤 검사를 boy. 받았는데? 한 방에 모아놓고 키를 잰다거나 몸무게 측정을 한다거나 뭐 간단한 기초 체력 테스트 같은 걸 했었죠. 그런 건 왜 측정하려고 하는 것인가? 답답하군. 병사들의 현재 상태의 파악 및 분석은 Are you worried that you're too 당연한 short? 절차다. 저 학교엔 병사가 없는데요. Yeah, that's the problem, Sinclair. You were students. 대체 왜 남의 옷에 벼룩이 있는지를 확인한답시고 거지 같은 냄새가 나는 약을 뿌려야 하냐는 거야. Ah, of course. He must have gone through his share of rough checkups too as a kid, I guess. 뻔한 걸 물어보는군. 사실 대체 언제쯤 하게 될지 기다리고 있던 참이었다. I guess they want to see how strong the Sinners got from since the beginning. Altis confidently marched up to the front of other Sinners with an assertive grin, as though she'd been waiting for this very moment. The most trustworthy face I ever seen in a woman. 검진의 목적. 그것은 당연히 Uh-huh. 우리의 진정한 리더를 선출하려는 것 아니겠나? You cannot see how hard I'm face palming right now. We were so close to greatness here. If you said Among Us, never mind. True authority. 리더라면 대장을 말하는 것이오. Archie is number one glazer. No. I do like Altis. I am Dawn's number one glazer. Altis can I understand that Altis can be a little bit, you know. How do I put this nicely?
have a stick up her ass every once in a while, but I can fix her. Or she can break me, whatever happens first. 부디 불필요한 오해는 하지 말아주시면 좋겠습니다, 관리자님. 물론 우리들의 지휘자는 여기 단테님이라는 것에 아무런 의심할 여지는 없지만 Okay. 늘 팽배하면서도 첨예한 논란이 있었지. 과연 우리 중 누가 가장 수감자의 리더에 적합할지. 그거야 이스마일 씨 아니었나요? 혹은 I mean- 파우스트 씨라거나. Honestly, yeah, if I have to choose somebody to like lead the group, I think it would be Ishmael or Faust. Altis, I feel, has too little disregard about their companions. I feel like Merceau could, but also Merceau feels a little bit passive without commands, so maybe he would not be a good leader. Not he looks like someone that would enjoy the position of leader, which is incredibly funny when you look at his ideas, and a lot of them are like the top guy or of a place. What every employee at LabCorp said before quickly jumping to Blue Star's black hole. I could 대체로 take that. 그렇게 생각하면서 지내오긴. I could win. 이런 모양새인 이놈들이 항상 일사불란하지 못하고 매번 허둥대며 적을 상대하는 것 아니냐. 상관이 명령하면 두말 않고 팔굽혀펴기 500회를 실시한다거나 작전을 위해서라면 자기 자신이 으깨지는 한이 있더라도 튀어나가 아군을 승리로 이끌려는 희생정신이 곱빼기도 보이지 않는단 말이다. Okay, I'll just do 500 push-ups here. On my face, please. Can barely take the Ferris. You underestimate me. 오티스 씨, If I was an abnormality, I would be a wall. Maybe Aleph. Who knows? Ayn gets like a new Aleph abnormality and is just a rabbit. Just a bunny inside a cage. And the instructions of it is like every once in a while you throw someone there and forget they exist. 아, 정리하자면 정기 검진은 수감자분들끼리 좁은 방에 모아놓고 우위를 가르는 행사라는 거군요. Man, humble bragging too much for one who lost to the dead rabbits. I mean, I may have lost to the dead rabbits, but I think that made up by the fact that I beat the trio and Papa Quixote in one try each. I think that balances it out. 배틀 로얄. Oh my god, stop giving suggestions to Ryoshu, please. 지금까지 바라고 바라오던 일이었지. 그래, 한번 해보자는 거지. 알다시피 내가 뒷골목에서는 좀 키는 주먹이었거든. Oh my god, is this the... You were... Finally, it's time. It is Fortnite. 이런 검진도 있는 법이겠죠. Wait, we're not fighting here. 각오는 됐어요. 그래서 어디로 가야 하는 건데? 배틀. 아니, 정기 검진은 Oh my god, even Faust is in this. Sinners seem to be under some serious misunderstanding about what a regular checkup entailed, but Faust was obviously long given up on correcting them. 우선 본사로 이동할 필요가 있습니다. Oh, we're going to the LIMBUS Company headquarters. 본사라면 림버스 컴퍼니의 본사를 말하는. 네, 그렇습니다. 말로만 Wait, where are 본사를 they? 드디어 가보네요. Like, where is the headquarters? 입사한 지 1년이 넘어서요. 출발은 지금 하면 딱 맞겠군요. 지금? 아직 본인은 마음의 준비를 다 하지 않았네만. 혹시 방에 들어가서 짐 좀 싸고 와도 되겠는가? 본사는 어디에 있나요? 되도록 That is a great 원여행은 question. 아니었으면 좋겠네요. 그것은 비밀입니다. 다만 메피스토 팰레스로는 갈 수 없는 장소에 있다는 건 말씀드릴 수 있겠네요. 아, 이봐. 아니, 지금 출발하자 해놓고 어디 있는지 Is it inside like the LabCorp facility, maybe? 이 버스로 갈 수 없는 장소라는 건 설마 또 워프 열차를 타야 한다는 소리를 짓거릴 셈인가? 워프 열차는 이제 타기 싫네. You're so real for this. 네, 이번 여정에서 워프 열차는 이용하지 않으려고 합니다.
그렇다면 남은 방법은 뒷문 정도이려나요? 그래, 차라리 그 문을 통해 가면 되겠네. 그것도 나쁘지 않. 문에 대한 정보가 부족한 경우 도착지를 명확히 알 수 없다거나 I mean, if he is in the back doors, Paul surely knows the door. 혹은 유지 시간이 가변적이어서 일부는 아예 다른 곳으로 이동한다거나 혹은 중간에 문이 닫혀서 되돌아오지 못할 여행을 하게 될 수 있지만 말이요. Yeah, okay, you don't. I think remember Canto 4. You saying do not fall into depression again. 그거 정말 나쁘지 않은 생각인 거 맞아. 그럴 거면 차라리 그 개 같은 열차 타는 게 낫지. 적어도 내릴 땐 다 까먹잖아. 배틀 로얄이다. 그래서 여러분들을 원하는 장소로 보내기 위한 연구를 진행했습니다. 연구? 뒷문이라도 개조했다는 건가? 비슷하네요. 정확히는 뒷문을 개조한 게 아니라 참고만 했을 뿐이지만요. How did you even make time for research? Weren't you doing everything with us the whole time? 이동 중이나 도시에서 시간이 비는 틈틈이 ACA와 파우스트는 새로운 Wingus Parent 도전하는 회사와 Company. 접촉해 뒷문 안정화에 대해 여러 협력 연구를 수행했죠. 새로운 날개? Oh, right. 엘사라도 대체하겠다는 거야? L Corp is still vacant, right? Nobody took L Corp's place. 질문이 날카로울 방향이 살짝 아쉽네요, 그레고르. 곧 공석이 될 미래를 노리고 있는 쇠약해진 W사의 자리를 눈독들이는 회사의 이야기입니다. W사? 그런가요? You mean we're trying to find a way to replace the warp trains? I see that as an absolute 사정이 win. 안 좋아지고 있다는 건 아름아름 퍼지고 있었기도 하고 기회라고 생각하긴 충분하겠네요. Do you think it's like 종종 W사의 because of Don Mary and the people that were thrown into the library? Do you think that means that now, like, legends and stories about the true nature of warp train have leaked? 날개가 되기 위해 물밑 작업. Has also staged disappearances, yeah. 하지만 스스로 무너지기도 전에 날개의 자리를 갈아치우는 일은 분명히 꿍꿍이 속셈이 있다는 것이겠지. 거기에 더해 그런 야망을 품은 자들과 협력이라. 본사는 날개 전쟁이라도 일으킬 속셈인가? We still don't know exactly what is the goal of Limbus Company, right? At this point, I am assuming it was to take L Corp's place, but maybe not. 너무 섣부른 판단은 금물일세. 오티스 양. W사가 지속적으로 내외적인 풍파를 일으키는 것도 모자라 우리에게 도움을 요청했던 과거를 떠올려 본다면 그리 폭력적인 일이 일어나기도 전에 주저앉아 무너질 만도 할 것이요. 응? 어딘가 효율적이지 못한 구석이 있다면 결국 기술이란 건 다행히 So 이쪽의 wise. 연구 결과는 효율적이었어요. 뒷문과 비슷한 형태지만 복도라는 중간 과정을 제외하고 문과 문을 직접 잇는 형태의 기술인 포탈이니까요. 그럼 부작용 같은 것도 없는 건가? 아니요. 비슷한 고충을 겪었죠. 도착하는 좌표의 정확성이 다소 떨어진다던가 유지 시간이 극히 짧아 중간에 문이 닫히며 신체가 절단되는 경우도 있었으니까요. I don't like this one. 그래도 많이 안정되어 사지가 5갈래로 분할되는 경우는 줄었어요. 보통 반으로만 갈라진답니다. Pentasection? 5보다는 2이 낫겠구려. I don't like the name Pentasection. Double Corp also suffers from Lob Corp being gone. Wait, now that I think about it, Lob Corp's like job was to provide energy to the city, right? So with Lob Corp gone, I guess the companies that depended most on that energy are also suffering. Those are equally off with me. 버디는 왼쪽 로신한테와 오른쪽 로신한테가 분리된 채로 본사에 당도하고 싶진 않소. 이런 쓸데없는 걱정을 나불거리는 걸 보니
Archie and Noble Corp suffering badly. I see. So was it ever revealed what our Corp singularity actually is in library, or is it gonna be revealed in Limbus at some point? 뭐 너희들이 시간을 흘려보내는 동안 I saw a large and unfamiliar vehicle through the window. Library, yeah. Okay. 저거야? 뭔 창문도 안 보이고. 시끄럽군. 전원 하차. Oh, are they gonna like blindfold us? Blindfold us, put into the cube, the vehicle. Once we disembarked the bus, we made our way into this unfamiliar vehicle of sorts. Its interior was mostly metallic, filled to the brim with convoluted-looking machines. And on the opposite end of the entrance, a massive door loomed over us. Wait, I just realized something. I remember now. I kept trying to mention it, but the right moment never came. In Canto 7, we saw Barry taking Sancho through like a blue door, right? Is that something that Barry can do? Or do we like not know what that was? 이 장치의 개발을 위해서는 P사의 협력 또한 필요했죠. Ah. 그러면 Okay, so Limbus is working with P Corp and another company that is trying to take W Corp. 사사라군과 결탁하였는가? Oh. 아이고, 본인도 기운을 차리고 나서 바로 만나 영웅적인 의뢰 완성을. I am not falling for this. 그렇게 만나고 다니. 파우스트 군도 치사한 구석이 있네. I think Don Quixote 100% knows what they're doing with P Corp, but they want like Faust and Dante to come clean by themselves. 다음엔 조금 더 고려하도록 하죠. Sorry. All seem relieved. 대신 그렇게나 궁금했던 림버스 컴퍼니에 본사에 당도할 수 있게 되었으니 쌤쌤이 하겠네. Limbus Company. 여러분들을 지금껏 본사로 불러들인 적이 없었던 것에는 많은 이유가 있습니다만 하나하나 열거하는 건 시간 낭비긴 하니 생략해준다니 다행이구만. 주된 이유로만 말씀드리자면 저희 부서 특성상 도시간의 이동이 잦고 일정하지 않은 작전 배치로 인해서 본사로 불러오기까지의 제약이 she does have a 많았다는 point. 것입니다. Traveling through nest to nest, it takes a while. 그래도 말하긴 하는구나. 잠깐. 그건 그렇다 치고 P사와의 협력은 왜 필요했다는 것이지? 아, 또 길어지겠네. P사의 특이점은 한마디로 요약하자면 공간 확장 왜곡 기술입니다. 그러고 보니 채사라 씨가 피사 특이점의 원리가 라만차랜드와 비슷하다고 말했다 하셨죠? Right. La Mancha Island was much larger than inside than it looked from the outside. 안 그래도 궁금한 게 있었어요. 공간 확장 기술이라는 건 다른 날개에서도 빈번하게 사용하는 특이점이 아니었나요? 뭐랄까 P4만의 특색이라고 하기에는 이미 도시 전역에서 보편적으로 상용화된 기술인 것 같아서요. 그건 상당히 수준 높은 질문이네요. 좋겠네. Damn, I don't know why what's happening with me. I'm a bit sleepy tonight. 이스마일 씨의 말대로 공간 확장 기술은 다른 날개에서도 활용하여 쓰이고 있는 기술입니다. 이 메피스토 펠레스도 공간 확장 기술을 활용하여 만든 버스지만 P사의 Yeah. 특이점은 아닌 것처럼 And technically, even like U-Corp singularity would technically cause like space P사만이 expansion. 가지고 있는 공간 확장 기술의 최종 목표는 세상에서 가장 안전한 곳을 만드는 것. Oh fuck. Oh no. It's a fucking shelter, isn't it? 외부에서 가해지는 어떠한 충격으로도 건물이 무너지거나 그 안이 손상될 일은 없도록
완벽하게 지켜줄 수 있는 곳을 말이죠. 따라서 자본이 많이 투입된 피사 기술일수록 극한의 외부 압력이나 충격 등이 가해져도 내부는 완벽하게 지켜낼 수 있습니다. 마치 다른 차원의 공간처럼 외부와 일체 단절을 시켜주는 것과 유사한 효과입니다. 그래서 차량의 외부는 피사의 특이점을 활용하여 본사로 이동하는 동안 그 어떤 충격에도 보호를 할 수 있게 되었습니다. 동시에 13명 이상을 수용할 수 있는 공간의 확보 또한 다른 차원의 공간으로 이동시켜주는 수단이라면 응? 싱클, What's wrong? 왜 갑자기 죽는 소... 학교 다닐 때 친구들 사이에서 돌았던 괴담 같은 게 있었는데요. 제비아치 협회 직원이 집에 택배를 운송해줬는데 아주 잠깐 한눈판 사이에 You didn't have to let people escalate everywhere with true. 호기심이 많은 어떤 아이가 그 딜리버리 캐리어 안에 들어갔다가 그만 더 이상은 말 못하겠어요. 그 괴담 때문에 일주일 Oh, 동안 come on, 잠을 Sinclair. You can't stop here. 에이, 괴담은 그냥 괴담일 뿐이겠지. 꼭 그렇지만은 않던데요. 유감스럽지만 싱클레어 씨의 일주일간의 악몽 속 내용은 아마도 전부 사실일 것입니다. Gregor's suggestions always go bad. Poor man. 실수로 사람이 차원 가방 안에 넣어진 채 배송되는 일은 없도록 어찌 보면 W사에서 행하였던 워프 다른 차원으로 보내되 포장을 보다 안전하게 하여 사람을 온전하게 이동시키는 기술. 맥락은 상통한다고 볼 수 있죠. 아무튼 이 이동 장치만 있으면 언제든지 본사로 갈 수 있다는 거지? 상부와의 소통 및 보급이 용이해지겠군. 다만 이 이동 장치를 둥지 곳곳에 A 끌고 다니려면 convenience 절차에 most 상당한 ingenious. 시간이 소요될 텐데. 아니요. 대신 P사의 기술과 신생 W사의 기술을 활용하여 만든 효율적인 이동 장치를 림버스 컴퍼니 본사와 물리적인 소통이 가능하게 말이죠. 모든 둥지예요? 그럴 리가. 아직은 테스트를 가동하는 중인 실험 모델이다. 들어가는 가격도 어마어마하다는 소리지. Understandable. Ooh, ad break. Okay. I'm gonna take a quick break along with the ads playing. We'll be back in 2 minutes. Okay? Right back. I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire.
Then again, maybe you did. Hello, I'm back. Sorry about that one. The ad caught me off guard. I usually try to wait until like we are mid-nose to the ads. 그럼 가동하겠습니다. Paul's fingers with various machines and contraptions within the vehicle, and the giant door from earlier began to tremble, making a loud noise. 저 문은 갑자기 왜 떨리고 있는 겐가? 연결된 에너지가 저 문으로 모여들고 있군요. When the gauge displays around the glowing door filled, the door began to slowly open. 앞장서죠. When it fully opened, Faust made her way inside like it was just another door. Oh, let's follow her inside. There was a bizarre and incomprehensible noise of machine, coupled with a low rolling noise. 도착했군요. 림버스 컴퍼니의 본사에 오신 것을 환영합니다. This place is teeming with people dressed in all sorts of odd outfits, walking briskly between their busy schedule. I hear heavy doors opening and closing from here and there, alongside that odd sensation I've been feeling from time to time. LC 부서의 층입니다. Oh, look at it! Oh, this is a similar place. I remember seeing like a background similar to this one during the last Walpurgis night. 언젠가는 당당하게 본사 정문으로도 들어갈 날이 왔으면 좋겠네. Looks like a good place. Although it does look like a Lobcar location, doesn't it? Wait. I need to see that CG again. Hohenheim. Oh shit. Okay. 이번에 읽어줄 동화책은 We're fighting. Yeah, there is a Lobotomy Corporation symbol here. That's Gregor. This is just a EDD Gregor. Even has like a similar hair and glasses. It's him. Yeah? 언제까지 이딴 식으로 입 다물고 있을 건데? Sexual tension off the chart. Just saying that. 누구도 날 소개해줄 생각이 없는 것 같으니 스스로 소개하겠네. 나는 이 회사의 수석연. Oh, you're Hohenheim. Such a hard name to say, Hohenheim. People love Hohenheim. He looks. I think I know exactly why. He kind of looks like a wet cat. Somehow even more than Gregor. He gives me big, like, sad wet cat energy. 정확히는 LC 부서의 수석 연구원이시죠. Ooh, chief researcher. 좀 더 정확히는 림버스 컴퍼니 전체를 아우르기도 하지. 더욱 정확하게 말씀드리자면
저랑 이상 씨가 수감자 신분이 되어버려 연구원 집합에서 제외된 것이 가장 주된 이유죠. Oh, the girls are fighting. 누군가는 남아서 연구를 해야 하니까요. 그러니까 두 분은 친구 사이신가 보군요. Yeah, Honglu, you get me. 관계에 대한 정의를 You get the feeling that's happening here. 해야 한다면 원치는 않지만 피치 못하게 정기적인 연락을 주고받아야 하는 사이라고 할 수 Uh-huh. 있을 것 같군요. Unwillingly. 서로를 알게 된 후 최초로 이루어진 의견 일치였네. 듣자하니 우리 부서에서 여러 번 연락을 취했다고 하더군. 이 정기 검진을 위해서 말이야. Also, he's wearing like straight up ego, isn't he? Isn't that the armor centipede ego? 이미 아시는 At 줄 least it looks like 알았습니다만 that. 저희 LCB 부서는 특성상 계속 도시 If you 이곳저곳을 have to wear 돌아다녀야 ego to like your day-to-day life, 연락에 바로 답신할 만큼 isn't it dangerous? I guess if we are in a lock park facility, then maybe there's lot interference around? 그래, 알고 있었지. 방금 같은 Adherence, 말은 not 자동으로 interference. 반복해서 답신했다는 것도 말일세. 그렇다면 이쪽이 림버스 컴퍼니 수감자들의 관리자 직책을 맡고 있는 관리자 단테겠군. Limbus Company sinners. I like to say hi, nice to meet you, but not supposed to can hear what I'm saying. 관리자님께서 반갑다고 말씀하시네요. 나도 반갑네. 누군가를 이끌어야 한다는 건 언제나 고되고 고통스럽지. 특히나 말도 제대로 통하지 않는 자들과 일하는 건 말이야. I am so curious to find out like what's up with 우리 Dante. 부서의 연구원들과도 이야기하다 보면 같은 Dante gotta be like 의심이 some 들고 kind of white knight manifestation or ego, right? But if they were, they would surely know, considering they can detect like distortions and ego. 그런데 조금 특이하군. Oh hey, more people. 이자들이 Oh, is that the Faust ID? 마튼과 알리사라네. 몇 안 되는 내 휘하의 연구원이지. Martin and Elisa. 환상체로부터 추출한 건가요? 하지만 어떻게 알아봐줘서 기쁘군. 부 엘사의 장비인가요? 부분적으로는 유사한 양상이 포착되지만 완전히 동일한. Are they new? 그래. Like the gear? 방식으로 추출하려 했네. 보다시피 성공해. Oh. 림버스 컴퍼니식으로 에고 장비가 만들어졌다는 소식은 접했지만 직접 보는 것은 처음이군요. How were you stopping corrosion? 그렇다는 건 환상체를 격리하고 있다는 거네요. That's why I've been setting up their monitors in here, huh? But assessing distortions of the calculator too. 네. 그것들 또한 Oh, they're containing all of them. 부서에겐 격리. Faust closely observed the ego gear Hohenheim was wearing when exceptionally harsh judging in a professional contest. 마감이 살짝 흐트러진 것을 제외하고는 전반적인 에고 추출 완성도는 나쁘지 않군요. 소감 고맙군. 이걸 멀쩡하게 추출하기 위해 수천 번의 반복 실험과 실패가 있었지. 하지만 결국 내가 해냈네. 언제나 그렇듯. 당신 직원들이 뒤에서 빤히 듣고 있는데 너무 노골적으로 내가라고 하시는 거 아닌가요? 익숙해요. Okay, so good to know that's not that everybody has like a mean boss around here. 모르겠네. 여기나 저기나 제잘난 맛에 사는 놈밖에 없잖아. Also, yeah, that girl, she is the Faust ID. Sorry, the Faust ego. It was released recently. And the other guy was the Yiseng ID. That was also technically free, but I didn't get him. 그러다가 누구 하나 진심으로 팰 수 있을 것 같은데. 빨리 끝내고 버스로 돌아가면 안 되겠냐? 이쪽도 그렇게 하고 싶은 마음이 굴뚝 같네. 입사 일에 처음으로 하는 단체 검진이다 보니 밀려있는 게 한두 개가 아니야. 자네들. 파우스트도 이곳에서 시간을 무의미하게 지나가게 하고 싶진 않네요. 시작하시죠. 그럼 첫 번째 순서는 위기 대응 능력 테스트라네. 방금 뭔가를 꾹 누른 Urgency. Oh no. 이건 그냥 기습인 거 아닌가요? Oh, is that what we were doing the first note? 기습 시의 행동 방식과 대처 It's a 능력을 surprise 파악하는 attack, so ambush it is.
다급해 보이는군요, 단테. 뭐 Even Virgilius wasn't informed of that. I don't think he's happy about this. LC blows on star. This page just has all things explode. Amazing. 저들 의도에 맞게 My goal is to blow up and act like I don't know nobody. 가론과 어디 사무실에서 차라도 한 잔 마시고 있을 테니. Sure. 만나면 타론, 케이크도 같이 먹고 싶어. Yeah, you should go with 저번에 cake. 축하 파티하고 남은 게 있을 거예요. 이쪽으로 오시죠. An employee appeared and led Virgilius and Charon away for the nearby office room. Okay, so this is a regular checkup, huh? Let's get this done. I assume this is during the... 관리자가 유사시 격리되었을 때를 상정한 평가에서 Oh, hey! You're my narrator. You're taking my job. Fine. 일리 있는 의견이다. 그걸로 하지. Okay. 꿰뚫려라. We're starting pretty easy. I didn't see how many waves there are gonna be though. Or how many enemies for the matter. Let's go. 행진의 꽃, 이것이 서국의 피날레다. Nice. 왕의 비호를 하사한다. 3 waves. Okay, this is gonna be easy. Oh, there's only 2 of them. Sure. Why not? 죄인인가? Surely that won't be all necessary, but still. 따스한 피, 너는 Yeah. 가족이 되게 약하군. You were too feeble to join the family. 돌아가면 의견을 나누지. You are weak. 이 혈투를 Oh, yeah. 승리로 They are foes. They are scaling this up slowly. And our team, the way that I understand the Blood Feast team works, the Blood Fiends, is that it is a slow scaling team, right? 좋아, 한 줄 지워주지. So like the longer the fight goes, the stronger they get. Due to all like the bleed stacking and the Blood Feast. 빠르게 치라도 Oh, look at that. 가족이 되게 약하. When we're gonna get to wave 3, we're gonna be super strong. 너희의 무기로 이 혈투를 승리로 이끌겠다. 그래, 아류 산초 내가 경연을 왔다. 쏟아내라. Didn't even have time to do her full skill. 너는 가족이 되게 약하군. 너희의 무기. Alright, 이 let's show them how 혈투를 it's done. 이끌겠다. 고귀하게. 따스한 Look at that wheel looking at. 스며드는군. Marcel, break that wheel. Done. 따뜻한 의식 불명. Eclipse animations are just so cool. Damn. 또한 용서할 테니. 무기를 만드는 것만큼은 내가 어버이보다 뛰어나지. Who is okay? Let's gonna put you here. Sure, why not? 그래, 눈높이를 낮춰라. 아류 산초 경연 루치. She doesn't even get to finish her skills. 너희의 무기로 Well, 이 혈 가족을 위해. 질투 최종까지 지휘 없이 진행하면 어렵겠군. 관리자, oh yeah, that's when he realized I've been doing the commanding.
We went through various tests, including commendability trials, using Pecatula and Vidae. 본인 만점을 받았네. Oh, you get a gold star. 돈키호테 양에게 질 줄은 학업에 더욱 적. How did you? 아니 이상 씨. Oh, fixed association knowledge. Yeah, nah. I'm sorry, not even like Faust Discord is gonna be dunk shotty on this one. 맞아. 해결사 매니아는 버스에 한 명이면 충분하다고. All kinds of general knowledge, trivia 새로운 quizzes. 사람을 만났을 때 어떤 걸 먼저 주목하시나요? 눈빛? 전투력? 리더십을 발휘할 때의 스타일은 결정적이고 목표 지향적이다. Yeah, that's why we love you. 웨르소 씨가요? Barb. We were finally allowed a quick break after going through all kinds of mysterious, strange personality tests as well. 다음은 수감자 전원의 기초 체력 검진이라네. 이제야 본격적인 검진을 시작할 수 있겠군. Oh, after getting their ass kicked, now you're gonna do basic 저희가 받은 fitness? 건다 Shouldn't you do 뭐였는데요? that before? LCB 부서에서 이때까지 궁금했던 여러 자료를 수집하기 위한 일종의 사심 채우기 시간이었죠. 그래도 검진 결과부터 여러분을 서포트하는데 필요한 여러 정보를 수집할 수 있는 유일자. 이제 빠르게 단체 검사부터 할 거니까 여기 모여주세요. Ah, that's where the thing comes from. That's cool. Don Quixote is so short. Also, holy shit, Faust. What are these? 남은 게 많아 보이니까 빨리빨리 하죠. Girl is just built different. 그래도 나눠주신 이 옷 말이에요. 착용감이 Can we bother so much? 좋네요. Yeah, I remember that. 그러게. 잠옷으로 입고 다녀도 되겠어? 잠옷? 나눠드렸던 옷은 LC 귀속이어서 곧바로 반납해 주셔야 30 돼요. really wanted them to sell, didn't they? 본격적인 거 하기 전에 여기 팔목 좀 Wow, those hoodies sure are comfy. 시계를 안 돌려주는 거 있지. 그런 걸로 시계를 돌리려 하는 건 좋지 않은 습관인 듯하오. I wonder if I can get 줄 수 one. 있을 거라. I think the shipping from like Korea to Brazil is expensive. Maybe I should check it out. 원한다면 언제든지 준비는 되어 있다. 아니다. 갑자기 싹 괜찮아졌어. I can imagine Merceau saying that while like cracking his knuckles like a Yakuza character. 똑바로 서주세요. 까치발하신 분은 다 보이니까 내려주시고요. 저는 똑바로 서 있었는데요. 그리고 체력 검진 전에 다들 담배는 꺼주실 수 있나요? Ryoshu, you are burning down, please. 이건 그냥 폼으로 물고 있는 거라. 용기는 가상했군. 일단 단체 기초 검사는 끝났습니다. 검진을 실행하기 전에 급히 테스트를 진행하느라 중요한 걸 한 가지 빼먹었군. 응? 조수. System. 테스트를 원활하게 이끄는 걸 도와줄 조수가 필요하다네. 그거라면 자기 뒤에도 있지 않나? 2명이나. Are we gonna have to beat Ryoshu? 저희는 호에나임 씨의 조수가 아닙니다. 보조 연구원이죠. 그래, 그 둘의 차이는 굉장히 크지. 검진을 도와줄 조수를 자네들 중 한 명이 맡아줬으면 하는데. Rudy suddenly raised her 상을 hand. 받을 생각은 없었지만 일단 손을 들었으니 말해보게. 나는 시키지 말아줘. 이런 건 적성에 안 맞아서. 연구원 시켜주면 해볼만 하겠는데? Rudy trailed off, greedily caressing the clothes of one of the researchers. 왜 이러세요? She's so real for that. 참고하도록 하지. 저도 사양하겠습니다. 통상적으로 저자의 조수라는 것은 호엔하임이라는 선임 연구원보다 부족한 실력을 갖췄다는 걸 의미하는 것일 테니까요. 역시나 뽑아줄 사람은 생각도 안 했지만 열렬한 의사에는 다시 감사를 표하지. They keep bickering.
어차피 끼리끼리 붙어서 틀린 걸 지적하지 않으면 온몸에 발진이 돋아나는 병에 걸린 것 마냥 날. 저는 학창 시절에 부반장으로서 반장을 보필하여 근면하고 모범적인 You were a class vice president. It's such a good boy. 아니, 다들 왜 긴장을 하고 있어? 아니, 조수 하고 싶은 거야? 나서는 거 귀찮은 일이라니까. 하지만 왠지 뽑혀야 할 것 같은 느낌이었단 말이에요. 자, 결정했네. 참고로 모든 판단 기준은 전적으로 내 주관적인 견해를 참고하시게. 거기 주황머리 수감자. Oh, Ishmael almost threw me to the ground as he confidently strode up the front of the line. The disrespect. 안심하세요, 호에나임 씨. 제 서류를 보셨다면 아시겠지만 전 예전에 일한 협회와 사무소에서도 This is so 많은 분들의 funny. 기대를 충족시켰거든요. 혹시 나중에 본사로 자리 이동 신청을 Yeah, 할 but 기회가 온다면 That resume. 아이, 그거 아직도 건장하십니까? 주황머리 수감자 뒤에 있는 수감자를 말한 거였다네. Oh, wait, what? What turned around? Look at Heathcliff. What? 나? Why? Seemed that Ishmael was even more shocked than Heathcliff was. 왜요? 왜 저를 두고 저런? Oh my god, I'm liking this. 대부분의 연구자는 종종 그릇된 실수를 범하곤 하지. 고등한 교육 과정을 수료하고 경력이 화려할수록 우수한 인재라고 말이야. Oh. 너무나 상식적인 말 아닌가요? 적어도 하지만 대부분의 위대한 발견은 즉흥과 직관으로 이루어진다는 사실을 알고 있나? Uh-huh. 그야말로 여자에게 딱 Get 맞지. out, Ishi. Once again, the fault lies with you, Ishmael. 어떤가 히스클리프군. 자네의 저돌적인 직관성과 열정 넘치는 그 기세는 Aggressive and passionate. 이자들을 Yeah. 건설하고 이끌 자격이 I think 충분하다고 보네만. that fits. 그런가? He replied, scratching his head. Bro's gonna suddenly forget about Cathy now with Hohenheim. Oh. 시대의 주류는 언제나 바뀌어가는 것이 필연일 테요. That's so sad. 언젠가는 추억과 과거의 영역으로 Diligencia. 지식인의 도리. Issei replied from particularly down 네, as 조수가 look. 되는 Aww. 환영하네. 그럼 뭐 내가 뭐부터 하면 되냐? 어려울 것 없어. 자네가 가진 그 자유분방한 기질을 있는 그대로 발휘해주면 되는 거지. 아, 그 타이밍이군요. 호에나이님은 누구를 휘어잡아야 편안해지는지 뻔히 알고 What is 계시다니까요. cooking? Martin whispered quietly at me in a voice that only I could hear. What are you doing? I need elaboration. I need to know what they are. 어버이를 향한 죄책감, The assistant. 피를 마시는 순간에는 생각나지 않을 거다. Look at him. He looks so dapper in that vague posting. Hohenheim does seem like the vague posting king. Now that Vergilius is no longer vague posting and has actually done stuff, Hohenheim is the next candidate. 야, 다들 줄 똑바로 서. 일렬로. 그런데 히스클리프 씨도 저희랑 같이 검사를 받는 거 아닌가요? 그건 맞지만 나는 조수라고. 언제부터 안경을 쓰고 계셨던 Oh 거예요? my god. Hohenheim's also makes sense in vague post. I love this. Everybody getting glasses. 연구자의 기본 소양 중 하나라네. 특히 이렇게 안경을 지켜 세우면 조금 더 학술적이고 지적인 소양을 가진 분위기를 낼 수 있지. Heathcliff is a natural at this. 점심은 무엇을 먹는 Wouldn't it be so funny if that's how Heathcliff finds out that he has like bad eyesight? 차원적인 고민을 하는 걸로 보이는 것과 같은 이치죠. 야, 서로 피곤한 일 만들고 싶지 않으면 담배 불 꺼라. 오랜만에 도화지가 꽥꽥대는 소리가 나는군. 아이, 좀 끄라면 꺼.
Immediately loses school. Oh, it's actually pretty effective. 이제야 간신히 테스트를 실시할 수 있겠군. 이번 테스트의 핵심은 Hmm. 입사 전의 신체 능력과 지금이 얼마나 차이점을 띠느냐입니다. Oh, so they're trying to see how much they progressed before they joined the company. I had a feeling this would happen, but the mere mention of the word's progression caused a rather loud ruckus amongst the seniors. 저는 말입니다, 관리자님. 성장이라는 단어를 언제나 몸에 지닌 채 살고 있다 자부할 수 있습니다. 그리하여 지금은 기존보다 더 매섭고 날카롭게 상대에게 지적의 회초리질을 휘두를 수 있게 Yeah, 되었죠. but are you sure that's useful? That progress, though. 나는 조금 더 생각의 자리를 양보하는 법을 배우게 된 것 같소. 이를테면 예전엔 조금 더 많은 것에 의미 부여를 Oh no, he's gonna get interrupted, isn't he? 장식만 될 뿐이었지만 이젠 조금 더 받아들이면서 살아가고 있어. Ooh. 그리하여 가끔은 조금 더 편할 대로 생각하게 되어버렸지. Yiseng, I am picturing Dante hat patting Yiseng at this moment. 대로 He deserves it. 좋지 않은가? Okay, I guess that's progression of sorts. 저는 예전보다 편식은 하지 않게 되었어요. The effects of being eroded on it. 능력도 많이 는 것 같고. How do you know what? Never mind. 여기 보세요. 손바닥에 굳은 살도 좀 잡힌 것 같아요. 뭐 구태여 그렇게 증명하려고 하지 않아도 What are you doing with those 저희가 hands? 상대하고 있는 적들이 점점 강해지고 있는 건 틀림없는 사실이니까요. 저희의 I mean, that is true. They are certainly much stronger than they were before. 잔혹하지만 동시에 뜻깊은 일련이었어. Her messaging tons. No. Sinclair is shipped with Ryoshu. You need to get on with the times. That's good for it does come with time, huh? 그러게요. 조금 더 서로에게 끈끈해진 것도 그렇고 말이죠. He got a herring? No, what the fuck he did? He doesn't. 끈끈이라. 아, 따스한 이야기와 함께 뭔가 오해가 불거진 것 같아. I'm gonna reach through my monitor and rip that signal off of his forehead. 결론부터 말하자면 자네들은 입사와 동시에 모든 능력치가 하향 Ah. 하향 평준하지. 하양 평 쉽게 풀어서 이야기하자면 모두가 여기 있는 그래. Oh. So like they were all lowered to the like lowest common denominator? 자네가 방금 말한 끈끈이 혹시 이런 걸 의미했다면 Interesting. 것 같군. Hey, they all were brought down to his level. Like a RPG protagonist. Something tells me Sinclair is gonna be like, despite being senior number 11, despite being the third canto, and not having a complete canto yet, something tells me that Sinclair is gonna be like the most important senior of all. 배트말 취소해. Ooh. 취소. 라고 하기엔 히스클리프 씨도 결국 저와 똑같은 You're gonna get your head 거네요. caved in, Sinclair. 우와, 방금 우리 싱크의 겁대가리가 부서지는 소리가 들린 것 같은데? 잠깐 이유 좀 물어봐야겠어요. 하향 평준화가 된 이유는 That is a good point, though. Why did they do that? 우리가 단테 씨와 계약할 때 이어주던 그 사슬이 맞아. 황금가지가 가진 힘 중 하나는 이어주는 힘에 평등하게, 균등하게, 그리고 고만고만. Ohemai's sword and subsequent stare seemed a bit dark. 로보토미 코퍼레이션에서 Okay. 활용했던 클리포트 억지력과 Okay, 비슷한 that makes 계기를 sense. That 보고 있지. explains why these people that are like war veterans and that seem to have a lot of fighting experience, they're not like that strong compared to others. It's because they were like actually nerfed. 밝혀지게 되어 다행이다. In-game nerf. 그래서 이 오티스가 입사와 동시에 이따위로 나약해진 것이었지. How strong were you out there? 알고 있었다는 것인가? Toad has always known. 그래. 본래 같았다면 나는 수초 안에 너희 전원을 전투 불능으로 만들 수 있었으니. 우리를 왜 전투 불능으로 만드는 건데요? Not the point as well. 나 참
증명을 못한다고 그렇게 아무 말이나 뱉으면 곤란하지. 휘두를 때마다 사람이 얼어죽이던 팔이 입사 왜 잠잠해졌나 했더니 Interesting. 문제가 아니었던 거구만. Gregor. 지금 떠들어봤자 다 무슨 소용이야. 결국은 굳은 살도 그럼에도 황금가지의 힘 덕분에 긍정적이었던 일이 Yeah. You think started carefully attempting to navigate through a conversation that appeared turning into a tinderbox. Everybody just need to like train to make things life stronger. 호수에서 창백한 고래를 물리칠 수 있었던 것 또한 그곳의 심장에 황금가지가 박혀있던 덕택이 아니었겠어. True. 뭐야? 그런 거였어? 맞습니다. 그 창백한 고래가 본래의 힘을 가지고 있었다면 저희는 지금까지도 고래의 뱃속에서 사투를 벌이고 있었을지도 모르는 일이 또한 완전히 평등하고 동일한 하향이라고도 볼 수는 없습니다. Interesting. 싱클이랑 똑같은 수준이었다면 꿀밤 한 방에 히스를 조용하게 할 수도 없는 거잖아. 그거 진짜 편한데. You can Rodion can knock Heathcliff out with Blood Punch? Holy shit, how strong is she? 말을 계속 이어가자면 몇몇 Really 특성들이 scared. 황금가지의 힘으로도 억눌러지자 즉 각자의 개성이라고 여겨지는 특성에서 말이죠. 아, 그래서 T사 공장에서 범블씨에게 류슈님이 보여주신 검 실력이 Yeah, so like 그렇게 Gregor's arm, he's not gonna lose the arm because of 뒷말은 하지 the. 않겠어. Never do anyway. 그래도 입사한 이후에 자네들이 강해졌다면 그 평균치도 일정량 올랐을 걸세. 그 정도. 테스트는 어떤 걸로 Understandable. 진행할 예정이죠? 어떤 구역에는 사람을 잠깐 스캔하는 것만으로 대부분의 기계의 힘을 빌리지 않고도 능력치를 파악할 방법은 수십 수백 가지가 있다네. Oh, they're gonna make us fight. Is the 자네들에게 딱 perfect appropriate 바쁜 methodology? 와중에도 특별히 시간을 짜내서 LCB 수감자 맞춤형으로 고안을 해두었지. Ah, 많은 고생이 있었죠. 수감자 맞춤형. I don't like that because does it mean I'm gonna have to use? 최종 그리고 뒤틀림을 활용할 걸세. 뭐야? Am I gonna have to use the IDs individually? Because some of them I do not have IDs that strong. 그러게요. 좀 더 획기적인 방법을 고안해낼 줄 알았거든요. Don't smile like me. Every time you smile like me, I'm scared. 조수. 야, 다들 시끄러. 잠만 메고 들어가. Great, Heathcliff. Very cool. You are so good at this. Ow. Oh, hey. Meaningless rat. Well, I'll encounter all allies 50+% HP. Oh, okay. 2 of them. In this case. Yeah. The house spiders. 전시 준비는 완벽하다. 서두르지 말고 There we go. 느긋하고 여유롭게. 그 뭐냐? 첫 번째 순서는 Heathcliff had already begun flipping through the paper in his hands. An unfamiliar sight. 너랑 너. Okay, 2x2, that's a lot easier. 아, 잘 들리나? Sinclair and Honglu. These pairings must have been like a reason. There must be a reason for these pairings. 이번에도 죄종들과 싸워야 할 것 같네요. 아까부터 마음에 걸렸던 건데요. 이유 없이 사람을 죽이는 것과 비슷한 상황 아닌가? 격리되어 있다는 건 누군가에게 mean, 피해를 주고 있지 않다는 That is 말인데. true, but if they are Pectatula, they can't like go back. 왜 갑자기 감성이 풍부해졌어? 야, 지금까지 저런 것들 개수도 기억 안 날 만큼 실컷 죽였잖아. Also a good point. 그때는 피치 못한 임무 상황이었고요. 살기 위해 살생하는 것과 살생만을 목적으로 해야 하는 것은 다르다고 생각. 네. Aw. 이해하지. 인간의 기억력이라는 건 본래 유한하도록 만들어진 것 같으니 극소수를 제외하면 바로 어제의 일도 쉽사리 망각하고. What are you doing with the arrow? I don't know. It was like comparing heights, I think. 탄태, 자네가 지금 이끌고 있는 건 누구라고 생각하나? I have to do something with my mouse. 소통에 오류가 있을 테니 보기를 주도록 하지.
1번 가족, 2번 친구, 3번 동료. I guess they're close to colleagues? 3번 동료라고 하시네요. Hoglu was practically squished against the containment unit window, holding up 3 of his fingers. He was about to stop. 틀렸네. 보기에 없는 정답 찾기 문제였거든. Hoglu, how? 정답은 그 무엇에도 해당 사항이 되지 않는 수감자들이라는 거야. I remember reading that like the original word for them as prisoners, 알고 있어요. and sinners was the translation thing. 단순히 알고 있는 것과 받아들이고 있는 것은 다른 문제라네. 먹고 살만해지고 여유가 생겨지는 순간 사람은 자신의 정확한 위치를 잊어버리게 되더군. 누군가는 이렇게 한 번씩 상기시켜 줘야 하지. 림버스 컴퍼니에 수감된 자들은 사슬과 족쇄에 여전히 묶여 있지. 그러니 자연히 거부권도 없고, 아니면 이렇게 생각하는 게 더 나을지도 모르겠군. 이 또한 I know they're sinners. You can talk to them like. 통역해주지 않아도 괜찮네. 분위기를 보니 대충 알 것 같군. 단테, 자네도 어떠한 조건 없이 이곳과 계약을 맺은 건 아니지 않은가? True, but at the same 자네의 point. 머리, 과거, 찾고 싶은 게 많을 거야. 그래서 이 관리자 직책을 감내하는 것이기도 하겠지. 결론적으로 여기 있는 자들 그 누구에게도 투덜거리거나 거부 의사를 내비칠 권리를 가진 자들은 없다. Oh, is he usually? 원래 저렇습니다. Oh, he's always like this. Cool. 제가 할 말은 아니긴 하지만 주위에 싫어하는 사람 많죠. 우등한 사람일수록 주위에 적이 많이 생기기 마련이라네. 이제 테스트를 시작해 볼까? He's kind of an asshole, but I like 전투가 him. 진행되는 동안 다른 수감자들은 이 유리로 죄종에 대한 프레젠테이션을 지켜보면 되겠네. He actually speaks English correctly. 대부분의 평균 지식 수준에 맞게 준비하였으니 이 발표가 지루하거나 어렵다고 느끼는 자들은 본인의 수준이 평균 이하라고 생각하면 될 것이다. Damn. He's an asshole for an amazing reason. 다 이해되는데? 아직 시작도 안 했어요. 알다시피 죄종은 7가지 종류로 나눠 Heathcliff got a taste of what being intellectual is like and is not letting go. 3단계까지였을 거야. Yeah. 왜 아직까지는 이라는 말이 들릴 듯 말 듯 좀. There's probably more than that. 나쁘지 않은 지적이었어. 우리 같은 연구자들은 모든 것에 제한을 두지 않는 버릇이 있다네. 요컨대 관측만 아직 안 되었을 뿐이지 3단계 그 이상도 나올 수 있다는 거군. 그러한 방향성의 확정 또한 제한을 두지 않는 편이지. Okay. 아무튼 첫 번째 죄종은 붉은색의 분노 죄종이라네. 불이라는 건 한 번 타기 시작하면 더 태울 것이 없어질 때까지 태워버리려. 로군요? 단어 그대로. 그러고 보니 싱클레어 씨도 비슷한 감정을 종종 표출하곤 하셨죠? 그때 막 몸도 못 가누실 정도로 소리. 반면에 홍루 씨는 화를 내시는 걸 한 번도 We did never see Honglu angry, yeah. 의미가 없다는 걸 알게 되면 불이 지펴질 일도 없거든요. Huh. Interesting. 히스클리프 씨나 오티스 씨가 아무리 저를 모질게 구박해도 More Honglu crumbs. Yeah, pretty 아무런 의미가 없. pretty big ones too. 비록 히스클리프 씨의 발을 몰래 밟아야 했을 때 What exactly is the takeaway supposed to be here? 네, 바로 그런 거랍니다. He said, when it comes to the raft, Sinclair has a lot of rage inside him, but he tries to control him. He tries to control it and is mostly successful. Meanwhile, Boiling Raft and Boiling Could turn count. I see. Meanwhile, Honglu, Honglu basically sees Raft as meaningless. I think he's giving me a bit of a nihilist vibe. So the act is a unique in canto. Yeah, I saw that what this one is about, like being over 50% HP, right? I'm probably only gonna worry about like doing the story today, and then on my own time I can like worry about doing the access that I missed. If I miss any of this. 단단히 포기하지 마시게.
Oh my god, all of Honglu's attacks are going there in this case. Hold on. 시원합니다. Thanks. 훌륭한 단말만. 훌륭한 단말만. Honglu, can you stop moaning in my ear? See, this is why I'm not gonna use. 예술적인. This is why I'm not gonna level this Honglu. 관람 중에. Bro keeps moaning in my ear whenever something happens. I do not want that. Okay. Here we go. 시원합니다. 소리와 호흡을 멈추고. Let's go. 이연. I will let Honkers moan in my ears all night. I see. Out of curiosity, who is Honglu usually shipped with? 마지막으로 남길 말. If he is shipped with anybody. Now that I think about it, I don't think I ever seen Honglu ship art. Huh. I see a lot of Gregor and Rodion, some Gregor and Faust, Ryoshu and Rodion, Ryoshu and Sinclair, Ryoshu and Dawn. Actually, now that I think about it, a lot of people with Ryoshu, huh? 훌륭한 단말만 해요. Ooh, the big guy. Okay. Do not less clash. 감상은 어떤가요? Honglu ship with Heathcliff, Ryoshu and a character for Canto 8. Okay. Honglu and Heathcliff is... Something I didn't think about it, but if Honglu's whole thing is that he's a nihilist, for reasons we still don't know, I guess Heathcliff would make a great counter to that, yeah. Now that I think about it, it does make sense. Oh, he's already dead. Well, almost. There we go. 다음 실험을 진행하지. Yeah, okay. So Honglu does not feel wrath because Honglu is a nihilist, or I guess he doesn't like care about anything, or he's dead inside. Meanwhile, Sinclair does have wrath, but controls himself. Within turns. This one was at least 5%. Scattler within the turn limit. Okay. Who is it gonna be? Oh, 3 of them this time. 문을 원하신다. Yeah. Yeah. No XP for you. Okay, manageable. 행진이다. He's gonna be okay. 다음은 아이, 일일이 고함을 지르지 않아도 다 들려. What do the 3 of them have in common? 그 다음 최종은 나테라네. Love. 바위라는 건 단단하지만 그저 그뿐이야. 어떠한 방향도 없이 놓여 있기만 하는 게 Okay, yeah. Faust seems to be completely dependent of the Faust card, as we know by now. Or at least, like, I guess she has, like, started to try to move away from it, but before that she seemed entirely dependent on it. Merceau, when it comes to Sloth, Merceau at this point is a very passive person. Outside of moments that are like, outside of fights mainly, he's not very active, and he seems to never like really question orders. Meanwhile, Gregor, I guess Gregor's sloth comes from... I think it would be kind of an asshole move to say it comes from his PTSD, but like, like his inability to like move on. Yeah, to have the girl's existence. 매일을 규칙적이고 반복적으로 사는 것이 효율적이다. Yeah, obviously Merceau's okay with that. 이 사이에 있으니까 갑자기 한없이 게으르고 무능해진 것만 같은데.
Stagnation, exactly. I don't think it's about being lazy or incompetent, because we know these two characters are incredibly competent, 도시 대부분의 사람이 and neither of them are lazy. Sloth is not exactly laziness. It's basically the inability to like move forward. Yeah, thank you, Faust. Very cool. 게으른 건 그렇다 쳐도 무능한 건 취소해야겠어. 다들 잘 봐둬. 내가 그래도 먼저 앞으로 나가는 건 위험. 하지만 이미 가버렸군. 생각보다 힘든 전투가 될. Let's go. Good to see Gregor take action. 조건은 The balls. 최대한 빠르게 개체를 제압하는 것일지. The balls are here. I guess without other blood fiends, Tatmer Soul's not gonna be that strong, unfortunately. Okay, nice. Well, he has Priest there. That's 3 waves too. Gotcha. I think we can do like 1 attack. Guess you can 1 attack the guy. There we go. Nice. I imagine I'm trying to think about like the other characters. 특별히 수정할 편의는 아니지. Being wrecked and trying to show off he is stagnating. That can be seen as that, but at the same time, him not moving would be accepting the stagnation. So there is no correct move here, and I think doing something for a change is better than doing nothing at all. Even if that something ends up like not working the first time, at least you like something changed, you know? Okay. I don't think I'm gonna be able to do these now that I am looking at it. Because I think these units are not units that do a lot of like damage by themselves. I guess you can see it as also Gregor taking action just so he doesn't like... I do understand your point. I do think that they taking an action with Reckless is in the sense of sloth better than like not taking action at all. Guys are going to go in for nothing, trying to charge way too fast. Yeah, but again, would the stagnation be better than that? Like, sure, what he did is like bad, that's fine. But I think it's better than not taking action, you know? It's the difference between like how do I put this? It's between a bad choice and a worse choice, I guess. 폭죽 소리가 들리는 것 같군. 때가 왔나? Hope this is gonna work. Okay, maybe to go. And charging way fast, sometimes she's just way as well. True, yeah. At the end of the day, I don't think I've ever seen this one. Oh. Yeah, I don't think I've ever seen this guy. Actually, you know what I'm gonna do? Let's try this. Let me see if this is gonna work, like if it's gonna work.
Oh, that's. You know, I think if I had like Fire Fist Gregor here, it would have a better chance. But it is what it is. Oh. Oh, baby. That's what I like to see. I don't think that's gonna be worth it. Fuck. Okay. And at this point, also doing this is not gonna help. Maybe, do I have anything that's gonna make me do more damage? Stance favorite time with one random effect. Well, not really, so... You know what? Or you're gonna fight here. Yeah, sure. If I manage to trigger that again, that we can win this. Ooh. Okay, nice. That was incredibly close, but we won. 다음 실험을 진행하지. Okay. Very dangerous. We got very close to the turn limit. 오늘 부끄럽지 않았습니다. At the end of the day, she carried. 바로 세우는 데 일조하였으니 Thinking on purpose. 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. Oh, okay. 나를 점 찍었다. What's the defeat enemy for the self-detonate? I'm gonna need a stronger unit for you. Sure. 그러든가. You have a lust one, but you don't have any. I guess. But she's not at the level that we need her. Okay. Okay, so you can keep that. 당장 집행해주지. Heathcliff, time for you to jump in. 다음은 탐식일세. Gluttony. 식물의 뿌리는 흙을 파고 내려가 양분을 채우려 하지. 중요한 건 양분을 얻었다고 만족하지 않는 점이라네. 양분을 가지면 가질수록 뿌리. 잠깐 기다려봐. Let me through a few more pages. Look at that whole Hare child. 죄종 하나하나를 언제 다 하고 있어? 그냥 쟤들 묶은 것처럼 죄종도 묶어서 상대하면 안 돼? 하, 벌써 밑바닥을 드러냈나? 그렇게 간단한 것을 묻다니. 모든 일에는 절차라는 게 있는 걸 모르는 건가? 일련의 과정이 마음에 들지 않는 건 나 또한 같지만 제대로 된 검진을 위해서 나쁘지 않은 제안이군. 뭐? 그래. 이 바쁜 일정에 죄종을 굳이 하나씩 상대할 필요는 없겠군. 조수의 의견을 따르도록 하지. Interesting. 하나씩 상대할 필요가 없어. Right, that's the gluttony, right? 지지 않은 거지? Trying to take them all at once. 그거야. 개별 개체로 테스트하는 게 정확도가 높으니까요. 여러 개체로 묶어서 테스트할 경우 오차율이 플러스 마이너스 0.06%가 상승했다는. 오차는 줄일수록 좋은 법이다. 그대로 진행하는 게 낫지 않나? 아이씨, 그 정도는 좀 넘어가라. 그래, 오티스가 넘어가 주자. 응? 그런 안이한 태도 때문에. I think we can risk a 0.06 greater margin of error, right? 약간의 오차를 감수하더라도 효율을 추구하는 것은 필요한 결단. 관리자님의 판단을 따르겠습니다. 우울도 함께 설명하지. So she is so like truly the glaze never ends. Oh, they're gonna have bloom too. 적이 있나? 하지만 그렇게 깊게 내려갈수록 다시 올라오기 힘들어지는 법이라네. Rhodion and Heathcliff makes perfect sense for this. How this is a curious case. 매단되는 장점이 We don't know enough about her or like about her past to know why she is like this now. 나랑은 생각이 다르네.
나는 버스에 오른 뒤에도 여전히 깊은 수렁 속에 있는 기분이라서. 물론 스스로 가라앉은 게 아니라 그저 다시 떠오를 방법을 모르는 것 아닌가? Okay. Has some. 사정을 잘 알지도 못하는 사람한테 그런 말 듣는 건 Ooh. 별론데. Despite, I think Altus' words here, despite being, I'm not even sure they are intended, if they are taunting Rodion or not. But despite that, I do feel like it kind of fits Rodion a little bit. 조수, She had the opportunity to like 검진을 face 받긴 해야 할 것 아닌가? her. She had the opportunity to face her problems and ran away once. Depending on how you see it, maybe they ran away. She ran away twice. It's really gotta depend on what's gonna be like the lesson of her story, I guess. 쓰느라 좀이 좀 쑤셨는데 딱 끝내주지. Okay, there will be an ad break playing soon since we are in combat. We can do the combat during ad break. I don't think we're gonna miss a 이번엔 lot. 좀 까다로운 조건일세. Oh my god, look at that envy. 참여하기 전에 처리하게. We'd love to see it. Hold on. Uh-huh. Can't I interrupt anybody with this? You? Okay. You block, you... Wait, hold on. You block that. You block that. You block... Oh, you blocked this one too. Hold on, hit you. Oh, okay, you know what? Can do that. There we go. Add moment. True, but this is gonna be combat. Like, I don't think there is a point in stopping combat right now. 이런 형태의 죄종도 많이 경험했던가? 이리 와라. 그럼 끝이야. Oh, baby. 의식 불명. 진짜 일어나. 아직 11번은 죽어야 한다고. See, this is actually a good team now that I think about it. 그쯤 해줬으니. Oh, she got her sword off. He's pulling her cock out. Wave 2. Ooh, we're almost at 6. Okay. We're close. Oh my god, look at that. Okay, this house is so cool. I'm gonna have to level her up. Maybe now that I have, like, once I have everybody at 55, and once I don't have to worry about getting them from 60 above that, I can... 일어나. 아직 11번은 죽어야 한다고. Okay, no problem. Could be better, could be worse. Middle out is my fave. Uchat Altis looks really cool. I gotta try to use it at some point. So far, Middle Altis and Barber Altis. Barber Altis visually is my favorite. Middle Altis is incredibly cool. Soldier Swap Enjoyer. Ah, I see. You are a Helldiver fan. 준비한 기믹은 이게 Understandable. Cannot blame me for that one. I just realized I was supposed to attack them before it exploded. I guess so far it's fine. I guess so far I'm making them fast enough. In this case, I think it feels like a DPS check. Ooh, look at that. Hold on. Oh, we're all above them. Easy as hell.
고귀하게. Her sweater art for Uja has her looking really good. Her sweater art. You're gonna have to look it up. Ooh. Fortunately for you, we'll all be countering here. Also, Princess Rhodion's damage is surprisingly high. 갖고 놀기. 틀렸다. 암털만한 것들. She's pulling her cock out again. 까다로운 조건 중 Unfortunately, the battle's already over. 성과였군. 좋아. Can't you just are in DMs? 실험을 Hold on. 진행하지. Why is it not loading? Why isn't it loading? For some reason, my Discord is not loading. Might be some a Discord connection problem. 엄마밖에 없지? But I can look at it later. Huh. Interesting. So are the last ones gonna be Yiseng and Dawn? Okay. That's an interesting combination. Discard moment, yeah. 가시죠. 자유로워질 수 없어. 이 거미줄을 끊어내지 않고서는. Me when I'm sagging my dog. Can you not call it sagging? And by sagging, I mean idling. Hey, I'm gonna try something. It's probably gonna backfire horribly. What is the do not take 10 plus hits during the counter for each identity? Ooh, I think if I do that, I'm gonna fail Tiak. So just gonna pick my strongest one for each. 가시죠. 파투페 1패 의뢰인가요? And maybe this. Maybe, yeah. Benitez and Red Eyes. What are you though? I never used you. And I'm showing against Ryoshu. Oh, you're Tremor? Interesting, your Tremor bleed. Okay. And I think you do some Tremor, don't you? Thinking Tremor, yeah. Okay. Wait, you are singing Tremor too. Alright, cool. 자, Incorporeal is basically good bleed Tremor. It has mad rip. It does look amazing. 류슈 씨랑 같이요? 오, 잘 부탁드려요. Oh, she's nervous. 교희. It's tight? 교체를 희망한다고 하시는데요. Aw. 아니, 류슈 씨는 또 왜 그러시는데요? 나를 무뎌진 내 놈의 작살엔 흥미 없다. 지금의 작살로는 저 비실거리는 놈도 제대로 꿰뚫지 못할 테지. I don't think we have much trouble in battling Hohenheim. 차라리 저 혈기의 전투를 다시 보는 편이 좋겠어. I don't think you should allow Ryoshu near Don Quixote for a while. She might try to take her shoes off. Use my access ticket to get the Incorporeal go to drip. Nice. 그것이 Quite a pickle. 좀 곤란한데. 교체하고 싶다는데 되는 거냐? 당연히 안 된다네. 그렇지? 그냥 들어가라. Yep, Spider-Man. 뭐 예전에 비해 작살을 날카롭게 갈아두지 않는 것도 사실이고, 그래도 같은 배를 탄 이상 발목 잡을 생각은 없어요. 필요한 만큼은 나를 세워야 할 때는 언제든지 갈 수 있도록 준비해 놓았으니까. It will be really curious to see. 아니 그러니까 I 교체는 안 am 되는 be 거였다고. gonna be really curious to see what's gonna be Ishmael's reaction if she sees. Oh yeah, nah, For Ishmael and Ryoshu 100%. What's gonna be Ishmael's reaction when she sees fucking 방향성 그 자체라네. Ahab again? 자연조차 이룩하지 못한 완벽한 원을 쫓아
끝없이 바퀴는 그렇지. 그것에 살점이 패어나가든 잔디가 짓밟히든 상관치 않고 그건 오만한 것보단 자신감 아닌가요? 오만이란 결국 과한 자신감이기도 하지. 특히나 And overconfidence, as we know, is a slow and insidious killer. 뭐 그런 관점도 있겠군. 다음은 쇠교길세. You know, just like that, huh? 쇠교기 의미하는 건 그 본의보다는 그래. 자신을 이루는 무언가를 퍼뜨리고 싶다는 번식욕에 가깝겠군. To breathe, you say? 물론 거기서 그치는 개념은 아닐세. 단어 그 자체만으론 육신에 갇힌 해석을 내보일 수도 있겠지만 자신의 삶을 나누고 싶다. 자신의 생각을 공유하고 싶다. An obsession. 자신의 Really 무언가를 funny speaking. I don't think in this case, 그러한 것들 또한 말하고 싶은 것이구려. lust fits Ishmael very well, although pride certainly does. Because Ishmael's obsession was something incredibly personal. It was not about I feel like lust fits like expression and propagation more, not in the sense of just like sex, but in the propagation of like in the sense of expanding the self and propagating the self. Which Ryoshu, being an artist, does kind of fit that. 제법이군. 확실히 지성인과의 대화는 막힘이 없어 좋다네. Oh, they're friends already. 웨스클리프, 솔직히 못 알아들으셨죠? Damn. 굳이 물어볼 필요도 없는 사실이군. Hello, Fuel Japan. Hello, hi. I imagine it's like afternoon in Japan right now or morning. Hope you're having a good day. 에이, 그냥 조용히 들어가라. Alright, this is gonna be easy. As long as I don't lose any clash, it'll be fine. Let's fit Ishmael can fetch the test of Ahab. I guess, but I think 타격 없이 처리해보게. the thing about Ishmael's obsession, I don't think lust is a good thing. I think it was way more about wrath than lust. Though, now that I think about it, she was willing to just like throw people under the bus or under the boat to get to Ahab at one point. So again, I do agree with you. You just managed to let go of that. Here's the thing though. Has she? Because what's gonna happen when she sees Ishmael again? When she sees Ahab again? If she sees Ahab again, is she gonna, and Ahab is like, I don't know, maybe stronger, maybe like more normal, happier? Is she gonna be able to control herself? That's my question. What's gonna happen when that happens? And that like 100% sure to happen, you know? They are bound to meet eventually. Shoot them! Oh, we do be winning those. Bang, 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 bang. Meanwhile, I just realized because of the limit imposed by the thing, we might not be able to do what needs to be done regarding Karkozan. 15% block base attack. We have the most skill, activate forming a hand, effects of koi. You know, I never actually read how her passive worked. Does not have writing, 0 bright for 0 count. Does not have a sword in hand, again never lose suit. Into a basic attack. The basic attack, not to put the hand one corresponding to an instructor fan. One bright. I'm gonna read this another time. What you think, stuff?
The main theories LCB crew have positive growth of everyone in purpose to grasp. Which may Alma have let go of her obsession while Hare is stuck in a rut or grasp something worse. That is true. I do think that okay. I do think 당신 짝패군요. that Ahab is not gonna be a happier person when you see her, obviously. And I did see a theory that they're supposed to be like LCB is gonna be the quote-unquote good end of the Sinners. I feel like the way that Project Moon games work has not gonna be necessarily true. I feel like Project Moon doesn't do like super happy everything went well forever endings. 다음. 지휘체계의 부족함은 아니길 바라. But having that said, 태어난 곳으로 돌아가라. I do think most of them are gonna have like a good ending. 살고자 하는 모든 것들과 Smile, yeah, 무덤으로 돌아가라. bang, 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 bang. 쏴야 할 때가 왔군. Okay, we took one hit. That's fine. What do you want, blue? You know what? Since we took one hit, might as well. 당신 짝패군요. Then again, I think we might just like kill them faster than this. 탕. Yep. 말로만 수감자를 위하는 지혜는 Just kept shooting. 보고와 일치하는 데이터라는 점은 훌륭하네. She just doesn't stop. God, I really hope that at one point either KJM makes like MD gives more experience or something like that, because it's just really painful when you have a lot of characters to level, yet none of them. 돌아가지. You are bleed, aren't you? Honestly, let's try you. Nah, let's go with you. What's the... I can shape once. Yeah, that's the better thing. 책임은 모두 내가 진다. It's gonna be a lot easier. 라만 차례. I've been rough up our answers to how Project Moon approaches endings. They might do bad ends for Limbus and then we get a true ending. Maybe. Because here's the thing that worries me though. Due to the nature of gachas, I don't think, due to the nature of gachas usually don't have a ending, because you have to keep the game going, right? So I do wonder how they're gonna handle this. There is also the high chance that every gacha suffers from, where they have to like close before they reach the intended ending. But considering I trust KJM enough to know like what they have written for this. 또한 상대할 주의 중 질투. Envy, yeah. I don't think Envy fit both of them pretty well. 다들 한 번씩 겪어봤겠지? 그것이랑 질투가 무슨 관계가 있는가? 누군가의 질투도 겪어보았다면 그 둘이 따끔거리는 속성을 공유한다는 데 동의할 테지. 뜻을 하나도 모르겠네. You know what I think, Goku? I think the end of Inferno at the end in Mirror Dungeon. Maybe. I think Inferno might be the bad ending, and then after that we go like through Limbo to rebuild. Maybe like getting the scene. You know what could happen? Maybe something really bad happens at the end of Inferno. Then in Purgatorio or Limbo, whatever they're gonna call it, we have to like rebuild Limbus Company in the sense of like we have to get the Sinners back. If any of them die, maybe get a replacement. Or not, I don't think so, but maybe. And then in Paradiso, we get the true ending. Assuming, of course,
they're gonna do the whole 36 cantos. 36? I don't remember. Dante's clock is counting down, and one of the teasers showed a rapid population count. True. 그렇다면 Apparently related to 거기에서 기대에 District D, 그대를 the place where Salvo Oscura happened. 그래서 그런데 그대 앞에서 I am so glad she 사인회가 마감된 것이지. I am so glad like Don Quixote is still as excited as she was. I was so scared that they were gonna make her incredibly depressed. 어째 그런 운명의 장난이? 이제 Benjamin would be 앞에서 proud. 마지막 사인을 받아가는 Benjamin? 그 Oh, 팬에게 the... 어떤 감정이 들겠는가? I know who you're talking about. 그야 당연히 무지막지하게 부럽고 가슴이 따끔따끔하고. Fuck my balls. I have seen theories that say that like Dante is X. I don't think Dante being X makes a lot of sense, because the way that Dante behaved at the beginning of Salvo Oscura, while they were still losing their memories, I don't think it fits what I imagine X to fit. It would kind of make sense, because like we start with Hakma as our first kill, and we know how dedicated Hakma was to Ayn and X, so I don't know. 그만 떠들고 빨리 들어가. 그럼 새로운 모험 속으로 들어가 보. 따라가겠어. Here's the thing. I don't think that Dante is gonna be an old character. You know? I think Dante is gonna be a new character, so to speak. Interesting. Okay. Can I block with this? You know what? Let's do that. Your Dawn ain't too much, just cold as fuck. Dawn is my favorite character. I will be feeding her everything that I have. Considering I was playing the 3 different personalities in Lost Park can be possible. Prefer Dawn with her own being. Yeah. I do feel like at this point Dante being like her own character is better for the narrative than being like a manifestation of Ayn or something. Okay, this is gonna be easy then, so... Alright. 그대는 어디까지 각오했을지. That'd be so funny. Dante being Natsatch would be like the twist of the year, but I think they would shot KJM in the streets. I don't think Bro would live to see the day if that was the case. It would be incredibly funny though. It can't be Philip because Philip is already Sinclair. So it can't be them. Okay, you know who it is? It's gonna be Finn. Finn, after being turned into a book at the end of Library of Ruina,
due to like shenanigans, they get sent back in the past, and they like to grow old a little bit, 아비 교환. and then like they start to find a way to go back. You see, it's all gonna be revealed. It's gonna be thin. You know, I could see if I could see if Dante is a. I can see Dante being someone like very important. Oh hey, that's Dawn. Why they're censoring my girl? Visiting and falling. I have a block. I think Dante is either. What are the possibilities here that I'm thinking? If they're a new character, they are either an ex-LobCorp employee. They are either like somehow related to the head. Because I don't think that's a high possibility. Gabriel made me like Gabriel before she was God. She's hot, but not we care for her. Yeah. Ah, interesting. We cannot deploy her here. In this case, what's the clear within 10 turns? Hey, why don't we do a little... Oh, but I need her so I can get full power. You know what? Oh, it's fine. It's fine. It's cool. Let's do a little trolling. How about that? Wait, no, yeah, we can get fast. 이 떨림. 파시아도 기대되시나요? 이 떨림. 전시 준비는 완벽하답니다. Yeah, it's fine. It's fine. She can take it. Too strong. 3일 시작. The foundation that led to this disaster was laid by none other than Yi Sang, whose only sin was making an innocent, passionately casual comment. Sometime after we ran a final test. 안쪽을 정리해야 하니 어서 나가시죠. 아, 미안하네. 잠시 돈키호테 양이. 조금만 기다려 보시게. Oh no. 네? How 저번에 come? 제가 7번이나 꽉꽉 졸라 매줬잖아요. Yeah. Okay. Girl, are you forgetting to feed Rocinante or something? 역시 우리 로신한테에게는 좀 흉한 액세서리 같아. I'm sorry. Hold on. I need to hear it again. 한쪽을 리본 모양으로 다시 묶었네. 그게 역시 우리 로신한테에게는 좀 흉한 액세서리 같아. Accessory? 하긴 I 그건 좀 love to go. 아이고야. 지금의 돈키호테 양은 로신한테를 벗으면 어떻게? 그게 무슨 소린가? 로신한테는 영원한 내 No, she does have a good point. Like, I'm sure it's gonna be bad if she took off Rocinante, but at the same time, at this point in the story, it's not gonna be like the end of the world, right? 하우스트 양에게 물어본 것이긴 하지만 답을 해줘 고맙소. House reply was set fire upon rather combustible foundation. 저는 알 수 없습니다. 확보된 데이터가 없기에 당연한 결론입니다. Oh my god, Hohenheim heard that. 지금 확인해 보면 되겠다. Please don't tell me Hohenheim is gonna do what I think he's gonna do. 추천해 드리지는 않습니다. 맞아요. 듣자하니 그 열차에서도 신발이 벗겨지고 나서부터 온갖 끔찍한 일이 일어났다면서요. Dude. 본인의 의지랑 달리 불가피한 연유로 인하여 로신한테가 스스로 물러난 걸세. 뭐 그거나 이거나. Potato. 저자의 신발이 알맹이나 마찬가지라는 건 이미 알고 있는 사실이긴 했네만. 아니 사람을 껍데기 취급하지 마시게나. 잠깐만 벗는 것 정도라면 괜찮지 않을까? Gregor, please do not say that. 정확한 테스트 수치가 필요하네. 그저 껍데기뿐인 테스트는 소용없다는 뜻이지. Here's the thing though, Don Quixote herself... Oh my god, if she takes her shoes off because she's angry, it'll be so funny. 도발은 삼가시죠, 호에나임. 당신은 지난번 저희가 겪은 사건에 대해
아직 명확한 전달을 받지 못하신 예상을 벗어난 돌발 상황이 발생할 수도 있다는 뜻입니다. 내 실험실은 튼튼하게 지어놓았어. Oh man. 웬만한 환상체들도 뚫어내긴 힘들지. Does he know? 강요는 하지 않겠지만 만약 자네가 신발을 벗는 걸 원치 않는다면 연구 일지에 이렇게 써놓을 수밖에 없다네. 해당 수감자는 신발을 벗는 것에 겁을 먹은 관계로 유감스럽지만 반쪽짜리 테스트 결과만을 연구 일지에 기록한다. Oh my god, bro. 참고로 연구 일지의 보관 기간은 최소 10년입니다. 그래. 자네는 최소 10년 동안은 겁쟁이. Oh my god. Rage baiting. Bro is rage baiting the devil. He has no idea what he's getting into. Does he know? He doesn't know! 결과가 See, that face is essential. That wasn't Don Quixote. 피험자가 겁이 내 곰곰이 생각해보니 우리 로신한테에게도 You see this face? 쉬는 시간이 필요하겠네. This face is telling you, whatever happens beyond this point, this is now your fault. Just look at the way that Hoheim saying that. It's just basically telling Hoheim, you asked for this. Don't tell me I didn't warn you. 그리고 모두에게 보여주겠네. 이 돈 키호테는 로신한테가 없어도 멀쩡하게 알맹이로 남아있다는 것을. Are you sure this is a good idea, Faust? 호엔하임. 언젠가 당신이 림버스 컴퍼니에서 마침내 퇴출당하게 되는 날이 온다면 Not a good idea. Got it. 연구자로서 영광인 업적이지. 혹시라도 무슨 일 생기면 이상이 날쌔게 신발을 다시 신겨줄 거야. 준비 중이요. Oh my god, this thing's gonna blow up. 그렇게 과도히 기대하는 눈으로 보지 마시게나. 평소랑 똑같을 것이니. Don Quixote begins to untie her shoes, seating. 칠중 매듭 묶기. 역시 풀기가 어렵거네. 이수말군. Oh my god, I can see something bad happening coming from a mile away. 왜냐하면 다시는 풀려질 일이 없기를 바랐으니까요. 그렇군. 자, 됐다. 로신한테요. 이제. Oh, that's bad. The seniors and I were quite nervous. None of us stepped forward to stop the experiment. Why didn't we stop this? Was it because we thought we knew removing Rocinante doesn't necessarily mean she'll be losing control? Because we saw its effects on the warping in La Mancha Land? Or was it because we assumed that Rocinante was now just a disguise, and now that Don Quixote has accepted her past essential, removing it wouldn't affect her psyche at all? Whichever was the case, it was a mistake to ignore the nagging feeling. The researchers don't know what facing Don Quixote, Sancho, the second kindred, is like. We do. Ah. 우리는 계속 죽어가고 있습니다. 저희를 채워주십시오. I don't like that. 인간의 피를, 인간의 피를. Oh, nope, everybody. The teeming shouting voices suddenly begin to echo in my head. Like the voice of all the children he had embraced. Or perhaps it was the bloodfiend's instinct-given voice, imprinted upon them at the moment of their birth. Proliferate the disease, embrace his unending hunger for blood, and propagate the family. So many voices, so much yearning, so much desire. Every single kindred that has ever existed in the past, used before Don Quixote. That's a badass line. 당신 곁에 있는 우리들은 언제쯤에야 마음껏 피를 토할 수 있는 Oh fuck. 것이니까. Blood. All of the blood. All of the blood that the family deserved to drink. Must. 던테, Oh shit. 저번에 빌딩에서 머리에 불이 팍 치솟을 때랑 비슷한 것 같은데?
Huh. So does it mean that last time Dante was also resonating with someone? Maybe Dante was resonating to whoever they were in the past. My body can't even feel thirst. Doesn't make any sense. 뭘 봤죠? If you want to bring Don Quixote back, we're going to need to quench her thirst somehow. We need something to say their combined thirst, the desire of our mythical kindred. 일났네. 여기 남는 피 같은 거 없나? 그거라도 일단 먹여야. 샘플 몇 개는 구비하고 있어요. 제길, 관리자님의 말씀을 뭘로 들은 거냐? 모든 갈증이 몰려드는데 여기 있는 혈액 샘플 몇 개로 해결될 리가? 일단 Oh, we're 뭐라도 so 막는 good. 거죠. Hey, what happens to drunken blood after Dante turns back the clock? Does it get out of her belly? 이상 씨 신발. 불가능하오. 기이한 압력 때문에 지난번 상여금으로 산 고급 담배가 Yoshi Peto. 굉장하군. 굶주린 상태나 다름없음에도 이 정도의 수치를 기록할 줄은. See, this is Don Quixote, completely starved. 너 뭐냐? 이렇게 될 걸 알고 부추긴 거냐? 많은 결과를 예측했고 그 중에 비슷한 예상도 있었지만 How strong would Don 이 Quixote 정도의 be 사태까지 발생하진 않았네. if she was like not starved like this? Can you imagine? 근데 왜 이렇게 침착하게 나불대는 거야? 저 어쩔 건데? 호들갑을 떨어 무슨 의미가 있겠나. 예상 외의 결과가 나왔다면 우선 자료 분석부터 진행하고 놀라도 Brother, 늦지 you're 않나. gonna die. 다만 Are you gonna 그들의 get someone 경고 조치를 killed? 시행하는 건 답이 되지 않을 테지. 결국 자네들이 막아야 하지 않겠나. 호기심에 대한 대가를 치를 시간이네요. Oh, that's bad. Okay, maybe bringing her was a mistake. Yearning for blood. Okay, cool. So we're cooked, right? We are absolutely and completely cooked. Okay, let's try. Oh my god, this thing is struggling, brother. Time for round 2. And this time, she's like... 당신을 죽여라 절규하는 내 모든 Kill his ass. 저를 묻어주리까. 검문 확보. 이연. This animation's so funny. She just like slaps her. Ooh. Oh my god. 딸아이도 이 상처를 기억하고 있으면 좋겠고. 마셔야 해. Holy shit. Yeah, no, I think we might be cooked on this one. Let's see if Ryoshi can take down 101. Ooh. 아직 부족해. Okay. 알고 있겠지. Yeah. 예측은 의미 없다는 걸. 아직 부족해. 저려. All right, nice. Only the apprentices are left. You had easy mode with Kendo 7 Sancho. And even this like version of Sancho, she's very emaciated. They even say that. This is Sancho in a very weakened state. Which make me think, you know, how strong
How strong is would like full power Sancho be? 부족해. 떠도는 삶. 아직 부족해. Nice. 이 순간이 별을 다 잊지 못하면 서글프. 베어내리라. I think trying to use this build here was a mistake. 숨이 닿도록 베어. We'll see, we'll see. Cause I'm gonna take a lot of free damage. Ooh. 숨 Okay, 막히도록 okay, 견뎌. never mind. 절박하게 갈망했으며 헤아릴 수 없이 저주했으니. Oh, that's just so cool. So cool with it. Alright. 그려낸 대로 Oh, this animation for 81 damage. Yeah. Wait, hold on. Do we have to actually win this fight? 예측 Is it not just surviving until like the time comes? 몰아친 것을 Because we have to actually win. We might have a problem here. 처절한 원망. Okay. 낮도 밤도 She 치- does damage. 숨이 닿도록 베어내. Like, look at this. Okay. Oh. Oh no. 아직 Savage, shut up. 부족해. 나는 모두의 어버이가 되어야만 할지니. I can make you a mother. You don't have to worry about that. 당신은 이곳에서 누구의 어버이가 될 필요도 없는 수감자일 뿐입니다. Hey. Oh shit. Okay, Virgis is not playing around. Did you see that? Bro had to pull his ego and Mang. 이번 일은 누구에게도 책임은 묻지 않겠습니다. 옛 제1권속이 3번 수감자 돈키호테 Thank you, Virgis. Very cool. 회사 측에서도 정확한 예측을 할 수가 없었을 테니 The binding. Oh, intelligence regarding the binding to the first can give it. Rocinante, okay. Yeah. Hey, maybe we don't do that again. How about that? 날이 아무런 문제가 없었네. Aw. 신발을 벗자마자 들려오는 소리가 있었지. Voices, right? 이번에도 그래. 수많은 이들의 목소리가 The 들려. bugs! The bugs are back! 목소리요? 네. 가족들의 목소리. Yeah, because like technically, 하지만 if 나만처럼 Don Quixote is dead, isn't she technically a first kindred now? That turned off. Every single blood fiend left inside La Mancha Land was killed when the amusement park collapsed. In other words, most of Don Quixote's lower kindreds are dead. 그건 맞네. 하지만 그건 뭐라고 설명할 수 없지만 그 중에는 나디금 목소리도 내가 한때 아끼던 자들의 목소리도 있었던 것 같아. 나의 바람과 상관없이 어버이의 자리에는 내가 앉게 되었네. Yeah, okay. 이미 앉아 있었다고 해. 그와 동시에 본인에게 지금까지 참아왔던 갈증뿐만 아니라 갈증. 그래, 내게도 갈증이 있었네. 혈기니까. Okay. See, this is a great reason for them to explain. Now that we have like a second kindred in our group, why we don't just like send Don Quixote as a nuke into people? Because of that. She takes her shoes, she's uncontrollable. And that's also like bad for her psyche. 결과적으로 나는 그 무수한 압력들에 정신을 놓치게 되었고 수감자이자 동료인 돈키호테가 아니라
상위권 손기태 씨, 아니, 그런 말은 이제 의미가 없네. She looked down at her pair of shoes, her strings again neatly tied. 정부에서는 자네에게 정기적으로 인공 혈액팩을 제공할 예정일세. Thank you, Hohenheim. Approached us after spending up vigorously scribing something in his 일반 notes. 혈액과 성분도 비슷하고 수급에도 전혀 문제가 없는 방향으로 말이지. 설마 자네의 충동을 혈액의 섭취 없이 그저 정신력으로만 버텨낼 수 있을 거라는 생각은? 실제로 본인은 지금까지 잘 참아오고 있었네만. That's a good point. 맞네. 그리고 그것이 언젠가의 LCB가 맞닥뜨리게 될 오늘 자네가 한 것처럼 그 억제구는 너무도 손쉽게 벗어버릴 수 있기도 하고. 잠재적 위험을 해소하기 위해 일부러 실험을 강행했다는 건가요, 호에나이? 그렇다기엔 저 녀석은 그냥 순수하게 궁금증을 해소하려는 것 같았는데. 타이밍이 적절했을 뿐일세. 늦든 이르든 비슷한 방법으로 위험 요소를 배제해야 했지. 이 정도의 위험 요소인 줄 알았더라면 강제 소환이라도 신청했을 걸세. 대신 몰랐던 만큼 많은 정보를 얻을 수는 있었지만 혈기에 대한 보고서와 이번 실험 결과를 I 비교해보면 have 몇 mixed 가지 분석을 할 수 feelings 있네. about Hohenheim. I can understand why people like him, 가령 자네가 겪었다는 but I 하레 also 건축 feel 설계 like 전체의 욕구가 포함된 we have to see more of him, I think. 분명 남한차랜드에서의 사건으로 가문의 모든 권속은 죽음을 맞이했지만 Let him cook. 자네는 We will, we 자식들의 will. 목소리를 들었을 걸세. 피에 담긴 강한 구속력. LCD에서 보낸 협력 보고서에는 혈액이 단순한 열량 보급의 의미가 I 아니라 didn't like him here 위험의 either. I 가치까지 see. 모두 함유한 무언가라고 하더군. 두루뭉술한 보고서라고 볼멘 소리를 늘어놓자 그 현장 추리 팀장이라는 작자가 뱉어낸 내용이 또 놀라웠지. 그들의 욕구, 즉 갈증은 가문의 피에 녹아들고 새겨져 있는 것과 마찬가지라더군. 그것을 혼자 짊어지는 것은 무거운 일이니 가족을 늘려가며 그 So 중압감을 what 나눠 he's saying 짊어지니 here 일반적이지만 is that like the more they create kindred, the less hunger they feel. 가문의 핏줄이 단 하나 생존한 상황에서 전부 나누어졌던 것이 한 점으로 합쳐졌을 때 이성을 유지하는 건 어려운 일일 테지. Okay, makes sense. 가문의 권세를 다시 일으켜야 한다는 책임감, 중압감, 의무감, 그리고 그것들이 어느 방향으로도 실현되지 못하고 있는 것에 대한 갈증, 그런 무형의 가치가 자네들 혈귀에게는 혈액이라는 이름으로 보존되고 있다니 경이로울 수밖에. 갈증이라는 활자로는 이 정도의 현상이 발생할 것이라고 상상하긴 어려웠지. 본능을 뿌리치려는 것에 대한 노력 자체는 존중하겠네. 하지만 지급받는 혈액팩을 소홀히 하지 않는 것을 추천하지. 알겠네. 하지만 언젠가는 로신한테서 내리고 땅을 받고 걸어보고 싶군. 그래도 한 가지 긍정적인 사실은 확실하게 정립할 수 있었지. 무엇을? 신발을 벗어도 그걸 죽을 때까지 죽어서도 막아주는 자들이 Yeah, 있다는 that's your family of 12. 즉, 다른 부서에서 별도로 통제하지 않아도 될 것 같다는 뜻이지. 결과를 직접 You 눈으로 could have 보았으니 worded that a little bit better, 보고서는 Hohenheim, but 이렇게 I appreciate the intention here. 아직 불안정한 상태지만 본인의 노력 그리고 주위 환경의 노력 여하에 따라 충분히 통제 가능하다고. 다시 한번 말하지만 나는 노력을 가상하게 여기네. 해본 적이 없거든. Don Quixote took a deep breath and turned to face the sinner. By 10, her eyes had regained their usual soft look. Remember the April Fools where Dante went, "Stop hiding, I know you're pretending," when she asked like a kid? Yeah. Sorrow was seeping into the tone of her voice, despite her theatrical manner of speech returning. Her tone reminded me of her time at La Mancha Land. 모두들 미안하네. 앞으로는 로신한테를 신발을 벗을 일이 없도록 노력하겠네. Ow! Why are you attacking me? 야, What have I done? 됐잖아. 언젠가 그 누런 운동화를 벗고 다닐 수 있도록 노력해야지.
See, okay, I told you, Heathcliff is the heart of the company. 그래야지. For someone that like first impressions is like being an incredibly brute person, Heathcliff is surprisingly soft. 그런데 혹시 본인에게 말해주지 않은 것이 있는가? Hmm? What do you mean? I don't. So? No coincidence at the very moment I noticed Faust in my direction. Don't know if I made the right choice here, but Faust's not the lightest soul to say that I did. I stopped hesitating and the tick-tocking noise came to a stop. 그렇다면 되었어. I think she knows. I cannot help but admit I felt some degree of anxiety as I watched the other walk away, so nothing had happened. There is no way she doesn't know, right? Okay, cool. The hierarchy. Hierarchy? 수습은 끝난 것 같으니 수감자들은 이쪽으로 모이게나. Hohenheim placed the sinners a single file before him and began. 자, 검진이 모두 끝났네. Now here it comes. 벌써 I 자네들의 see. 입사전 데이터와 지금 상태를 유의미하게 비교할 수 있게 되었지. 그 에? 말은 쭉 그래. 입사 전 각자의 전투 능력치까지 측정할 수 있었다네. 결과는 어떻지? 먼저 말해주겠는데 그걸 나열하는 건 사실 크게 의미가 없다네. 알다시피 모두가 고만고만한 상태일 수밖에 없고. 의미 있어. 누가 진정한 형님인지를 알아야 한다고. You gotta power scale them, bro. 어디까지나 It's too 가정의 late. 일이지만 Back down 그렇지 now. 못한 사정으로 인해 관리자님이 부재가 되었을 때 누가 수감자들을 이끌 자격을 가졌을지 확인해야 하지 That's 않겠니? right, power scaling time. Hey, that's. 난 나보다 약한 자들의 말은 듣지 않아. 내가 자기소개 순서의 첫 번째를 꿰찬 건 어쩌면 There was a burgeoning interest among the seniors to see which one of them would be the apex of the scale, were to be measured by their strengths prior to their employment. I mean, I'm pretty sure it has to be done, right? Maybe before. Even Dante's trying to get into the power scaling. Like maybe it was strong before I got my 이거 memories. 유행 아니에요. Aw. 어떤 집단이든 서열을 Poor 비교하고 Dante. 싶은 욕구는 늘 있더군. 이 욕구가 잘못 표출되면 학창 시절엔 남의 도시락을 멋대로 훔쳐먹는 행위로도 이어지기도 하지. 자신보다 높은 점수를 How do you know that, 이유만으로 Oheim? 설마 경험담은 아니지? 그리하여 그 결과를 자네들에게 숨기는 건 의미가 없을 거라고 생각하였지. 빈말하는 것도 번거로우니 자네들을 세운 것이 그 순이라고 봐주면 되겠네. Wait. Also standing turned to look around the person standing for most of the line. Huh. Wait a moment. Let me... Where's the picture? LCB Check-Up. So, Yiseng first, Faust second, Dawn third, Ryoshu, Merceau, Honglu, Heathcliff, Ishmael. Altis so in the back is surprising to me. Huh. Has to be the longest, most awkward, most loaded silence I've ever felt in my life. 많은 것을 드러내지 않으려 하였고 겉에 보이는 것이 Bro is 아니라는 것을 알리고자 just pulling this 했어. out of his ass 100%. 또한 내게는 마음속 풍요가 있으니 아마 That 오늘 is- 시험은 You know what I find most interesting about this lineup is having Altis so in the back. Because Altis always gave me the impression of being someone very strong. 그 외의 설명은
저 이상 씨 언젠가 그대들도 날개를 달기를 바라. Oh my god. 이상 씨 이거 Oh, wait. 내 시선에서 보았을 때 순서로 나열한 것이어서 말이야. 이쪽에서 보면 저 커다란 렌스를 들고 있는 수감자가 제일 앞으로 보인다네. Oh, I'm stupid. I'm stupid. I was thinking that the image was the my bad. I may be stupid. Yeah, okay, see? This makes sense. 멋있는 말이긴 했어요. 같이 Thought he was cooking. 힘 Yeah, 내보자고요. 이상 씨. for you saying. 이거 참 He's so happy. He was 쑥스럽구려. boiling the potatoes for too long. Poor guy. 그렇게 I mean, he has some 열렬하게 pretty strong ideas. 쳐다보면 열렬하게가 아니라 간절하게 주의하겠네. No one seemed to have any objections on doubt of the stronger sinner was even clearly event. 다시 생각을 해보니 지금까지 하던 대로 이스마엘 저자에게 That's the funny thing. The weakest sinner got the most of PAD. Yeah. I think it's a good way to show that like even the quote-unquote weakest sinner is still like has a lot of potential within them. 동의하네. 본인도 대장보다는 대장을 수호하는 해결사. 그런 역할이 더 좋은 것 같소. 예적부터 그런 캐릭터가 더 인기도 많은 법이었지. 평화롭게 합의되어 다행이군. 그럼 다음 단계로 넘어가도록 할까? 잠깐. 다들 뭐 중요한 거 Yeah? 놓치고 What's 있지 up? 않았어? 원래 세상은 1등과 꼴등만 기억하면 되는 거야. 그래. 나도 내 순위가 뭐였는지 이제 기억도 안 나는 걸. 아니 그게 아니라 나는 아예 순위에 걸려있지도 않았는데 말이야. Huh. 그랬나? 뭔 12명이나 되는데 그걸 하나하나 따지고 있어. 그냥 넘겨. Certainly Gregor is not the weakest, right? Why is he not in the scale? 뭐 저나 히스클리프 씨랑 비슷한 정도겠죠. Here's the power ranking. Don Quixote, Aldous, Ryoshu, Murtho, Faust. It still surprises me that Faust is so high. Rodion, Heathcliff, Ishmael, Sinclair, and the Ascent. Okay. It does surprise me that that Faust is comes after Honglu. Like comes before Honglu, I guess. And Gregor not being on the scale is interesting. My reply in a voice I had clearly lost all interest in the discussion. Damn. 자네가 그 기이한 벌레 팔을 가진 수감자로군. Could be a little bit nicer, you know? 자네는 연구자들이 제일 싫어하는 그 단어를 사용할 수밖에 없었네. 계획 처리. Exception. Even our researchers were like, oh my god. I really hate that, huh? 즉, 섣부르게 순위를 나열할 수 없는 상태여서 순위에는 포함하지 않았네. Huh. 잠재력이 있는 상태라고 해야 되지. 그 잠재력이라는 게 잘 표출되기만 하면 He literally is potential, man. 그 반대가 That's 될 so 수도 있어. sad. 어디까지나 잠재성. 너무 신경 쓰지 마시게나 그레고르군. Basically, they have no way. Basically, they have no way to power scale Gregor. Interesting. 하필 꼴짝에서 위로를 들으니. That's so curious. How? Okay, new classification. Your day will come. Yesen, stop saying Omino stuff. Yesen is a poet. Half of the stuff he says is Omino. 그 다음 해야 할 것은 일련 번호에 대한 이야기라네. Classification numbers. 기출님도 환상체처럼 위험 등급을 선정하는 작업이 항상 수반되어 왔지. 몇몇 수감자들은 악필이 꽤 심해서 내 연구원들이 Parsing the hand right 고생하지 after this series. I imagine Heathcliff. Okay, no. You know what? I think Heathcliff handwriting would be bad, but readable bad. He will not like write cursive or anything like that.
you know? I think either Yiseng would be hard to read because it would be like a lot of prose in it, or Don Quixote would be the hardest because Don Quixote would like put a lot of flourish in her handwriting. 글자 하나를 두고 저희끼리 3시간 정도 토론한 적도 있었습니다. 그 망할 가정교사 놈도 고치는 걸 포기했다고. Never mind. I take that back. 알다시피 지금 일련 번호를 붙이는 방식에는 상당한 허점이 환상체는 구애사의 창조물들이니 그에 대한 분류 체계 역시 구애사에서 Yeah, the wow, YLF kind of 하지만 thing, right? 구애사가 매겼던 일련 번호에서 위험 등급이 가지는 의미는 에너지 생산량이라네. Okay, an ad break is gonna start soon. So what I'm gonna do, I'm gonna take a bathroom break, and when we come back, we're gonna finish the canto, okay? It's like a plan. I'll be right back. I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did.
just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Hello. I'm back. Let's continue. 환상체의 호전성과 탈출, 피해 규모가 클수록 에너지 생산량도 높았기 때문에 그걸 기준으로 측정했고 종합적인 그래서 고등급 직원들이 확실하게 사망할 수 있는 높은 살상력을 가진 환상체임에도 낮은 Yeah, they were never 등급이 있었던 것이 classified in like power level exactly, right? Surely, most of the times, A-levels were incredibly dangerous, but there are some walls that are even worse. 어디까지나 에너지 회사였으니까요. 기준이 에너지가 되는 건 당연할 수밖에 없었겠죠. 하지만 이곳에서는 환상체와 뒤틀림을 전부 전투로 제압해야 하지. 그래서 구 엘사에서 매겼던 위험 등급의 기준과는 다소 누가 그랬는데 서두가 길 때는 그만큼 조심해야 한다고. 그래서 적어도 뒤틀림의 위험 등급과 Ah, 일련을 다시 the Sleeping 편성해야 Plague Doctor was 필요가 있다. designed despite being a left-handed threat, yeah. Surely, like, when they become White Knight, they become an A-left. Same as, for example, Army in Pink or Army in Black. But, like, you have some Zanes. Some, like... do you remember the Hell Train? The Hell Train is, like, incredibly destructive. And that was still... What was the Hell Train? Wow. Hell Train was an A-left, that's for sure. Or like that one button that you press and like everybody dies. That is also like a Zain, isn't it? 아, 그렇군요. That's more 그래서 destructive 그걸 than like 가로하는 건가요? any A-left. That button might be out there. 당연한 질문을 너무도 순진무구하게 물어보니 당황스럽군. 거부권이 없는 우리가 하는 거겠죠. 이거 가만 보니까 본인들 연구를 핑계로 우리한테 일 떠넘기는 거 아니야? 연구자들의 특권이죠. 야야, 그건 뭘 모르는 놈들이나 하는 He really 말고. embraced his role, didn't he? 뭐냐, 뒤틀림을 잘 연구하기 위해 뒤틀림의 해결. 뒤바뀌었네 조수. 뒤틀림을 더 잘 해결하기 위해 뒤틀림을 연구해야 한다는 거다. 뭐 그런 거야. 아주 단단히 휘어잡혔네요. So easy. LCD 현장 추리 팀장의 연구 결과에 따르면 뒤틀림이라는 건 병의 진행과 유사하여 결국 뒤틀림이라는 현상의 끝은 환상체이기 때문이지. The fate of an abnormality awaits the end of a distortion phenomenon, after all. So, are they saying that, like, if you leave a distortion going on long enough, it eventually becomes an abnormality? Speaking of Army in Black, I do hope the Tabna makes it back. The problem with Army in Black is that Army in Black was a donation one, right? So I imagine that is very hard to bring back. Same as, for example, Melting Love, which is also a donation, so it would be, despite being a fan favorite, would be very hard to bring back. Having that said, I would not be surprised if they bring back a modified version of them. Like, instead of being Army in Black, they call it like Turncoat Army or something like that. And just like change the visuals a little bit. Same for Melting Love. Maybe they change it from pink to something else. Please don't bring back Silent Orchestra. I am perfectly fine without seeing Silent Orchestra in the game, because there is a real chance, knowing this motherfucking devs, that they put Silent Orchestra in the game and make Silent Orchestra immune to specific scenes each turn, which would make me want to break something. Hey Archie, yeah? 환상체가 Yeah! 된다는 건
What's up? 개인의 개체성은 사라지고 Please don't tell 한 me. 상체로서의 전체성만을 가지게 되네. A library. Ah. I'm gonna have to keep playing that, don't I? When distortion progresses into abnormality, all pre-existing eventuality is erased. Replace the totality of an abnormality. 따라서 환상체가 되어버리는 순간 이전의 음. 상태로 되돌릴 수는 없습니다. 뒤틀림이었을 때 가역성을 C. 가지는 것과는 다르죠. 그 말은 그 시간 살인마 같은 녀석들도 가만히 놔두면 환상체로 변한다는 건가? P6PI2001 개체를 말하는 거라면 That's a lot of numbers, 그렇다고 말할 수 brother. 있겠- 물론 어디까지나 예측에 불과하다네. 이곳에 없는 뒤틀림이니 환상체가 될 것이라 확인할 수는 없지. 옳은 의견이다. 어라? 림버스 컴퍼니에서 데려간 게 아니었나요? 그러고 싶었네만 T사에서 강력하게 음. 권리를 주장해서 제대로 협상도 못했지. 나도 시간을 가져간다는 개념에 흥미가 있었지만 Yeah, I imagine D Corp would not give somebody else the power to reap time. 그러고 보니 그 해로 시작하는 게 그렇다네. 뒤틀림에게 있어 규현과 형태는 불안정하고 It's 불확실하며 despite the 관측 damage. 또한 죄악의 속성은 PI라면 나태로군요. Distortion start to abnos eventually. The latest upcoming ego from your soul is what Bamboo-hatted king will have turned into. Oh, 최종을 참고한 okay. 것 같구려. Classification of mimics, classification. 엄밀히 말하자면 같은 갈래라네. 죄종을 참고했다는 말보다는 죄종 자체가 Products 뒤틀림의 different 원료면서 from 부산물이니 Do we know if like the new Merceau ID is only gonna work with other blade lineage units, 피해 예측 수치는 뭐지? or if it's supposed to be like a standalone ID? 전투력 같기도 하네요. 환상체 등급은 엔케팔린의 추출량으로 정해져서 직접 Because the 싸워야 하는 mechanical production 저희에게 rate is not the 맞지 most 않다고 meaningful information. 했으니까요. Was true. 전투력이라는 개념을 수치화해서 1년 번호와 ID is an ego. Oh, it's an ego? 구성에 따라 그 높낮이가 무의미해질 I 수도 thought 있으니 Marceau was gonna get like another Bumble-hatted king ID. Okay. And Honglu is gonna get the ID, right? Honglu and is Ishmael's an ID or illegal? Oh, Gisam Bus Bumble-hatted king ID. Okay. 그래서 림버스 컴퍼니 인원이 전투에 돌입했을 때 겪게 될 피해의 예상 최대치를 Ishmael's ID 계산해 also. Okay, gotcha. 시간 How 살인마는 does Bamboo-hatted 성적의 king 특수성 ID 덕에 큰 work? 위협이 되지 못했네만 Is LCC it an ID that like 부서에서 buffs every 사실상 other 즉사에 blade 가까운 lineage 피해를 skill? 줄 수 있다네. Blade lineage unit? So you have to use it in a blade lineage stuff? 그렇기에 1에서 10이라는 수치 중 6이라는 높은 값이 배정되었지. 물론 뒤틀림마다의 특수성이 네. 존재하는 한 이 또한 완벽할 수는 없다네. 뒤틀림이 아닌 그럴 예정이라네. 1년 번호 앞에 등급과 피해 예측 수치를 함께 표기하기로 했지. 아, 말이 나온 김에 그걸 보러 가면 되겠군. 그거요? 모노리스를 말하는 걸세. 림버스 컴퍼니가 다루는 사업 중 기대 가치가 높은 것 중 하나지. Oh, the monolith. Right, I remember they collected that. Main skill is the one where you have to lose the clash and get a really powerful skill in 그런 return. 의미에서 Ooh. 모노리스 So I 우승국의 imagine 개발과 losing 관련의 the 공정을 clash 구축하는 참 on 대단한 purpose? 성과였네. I see. But losing the clash on purpose is kinda hard, isn't it? At least most of the time. 위험한 물건이요. 저것을 이용하는 것이 맞는 일일지. 모든 것은 위험이라네. 위험하지 않는 것은 존재하지 않지. 위험을 정하는 것은 언제나 그 정도에서 온다네. 알다시피 여기 있는 모노리스는 강제로 뒤틀림을 유발하는 장치지. 황금가지처럼 도시 곳곳에 퍼져 있지만 모노리스는 뒷골목의 손가락, 조직부터 시작해서 지금은 크고 작은 여러 회사에까지 질병처럼 퍼지고 있다네. So he's implying that there is more than one monolith. 나아가
몇몇 날개에서는 주요 사안으로도 검토 중이라고 하더군요. 다행히도 우리는 그들보다 빠르게 모노리스를 회수하고 조사하기 시작했고 And everybody's getting monoliths. This doesn't sound good. 가공과 판매 I don't like 과정에 where this is going. Depends 사업을 quick 확장하는 clash. I'm not 단계까지 sure there are ways to 도달했다니. make it loot. 조금만 Yeah. 늦어도 날개와 이권 다툼을 해야 했을지도 모르니 다행이지 않나. 그랬다면 나나 자네들이나 정말로 날개와 싸워야 했을 수도 있을 테니. That sounds bad. 궁금한 게 있는데요. 저희가 도시의 재해로 지정된다면 이즈, 불안하게 그런 건 왜 물어보게 Yeah, I 해? don't like this line of questioning. 아니 각자의 계약 때문에 협회와 척지는 상황이 생길 수도 있는 거고 그럴 때 저희 I don't 수준이 like 어느 정도인지 아는 건 꽤 This 중요하죠. flag you're raising, Ishmael. 알아서 나쁠 건 없을 것 같군. 뜬 소문부터 도시의 별 중에서 도시 질병에서 도시 악몽쯤을 배정받을 것이. Correct me if I'm wrong. Urban Plague or Urban Nightmare is around the middle of the scale, isn't it? 또 별은 안 되는 건가? Yeah, nah. 재해 등급이 붙길 바라는 것만 같군. 부활과 인격 기술의 잠재력과 위험성이 크고 초견에는 꽤 위협적이라는 건 사실일세. 하지만 Yeah, the weakness being done to itself. 관리자가 사망할 경우 그 모든 능력이 소멸한다는 거죠. Oheim slowly turns around to look at me, prompting Faust and the other sinners to follow suit. 저희가 지키면 안 되는 건가요? 자네들이 조우했던 적을 떠올리고도 그런 이야기를 할 수 있다는 I don't think you will be able to protect Dante 자네들의 forever. 업무 보고에 있었던 해결사 지크프리트나 작은 형님 리카르도 같은 이들을 말할 필요도 없이 당장 자네들 곁에 있는 3번 수감자가 전력으로 관리자만을 노린다면 자네들로 지킬 수 있을 것 같은가? He's raising good points. 그럴 리가. 그저 자네들은 그러지 않을 관리자가 보존되는 흐름의 세계. Flow with the 거기까지만 world. 말하시죠. Maybe using that word a lot. 그 이상 말하면 Take care of the 하우스는 person. 당신에게 줄 Hello, 징계에 Morgana. 논의할 것입니다. I'm not depressed. I just learned that Don Quixote gets hungry when he takes her shoes off. I see this as an absolute win. 아직도인가? 뭐 아무튼 자네들도 언젠가 도시의 별까지 닿을 만큼의 I mean, 잔재성이 if our plan is taking over Elcorp, which I imagine it is, 모든 것은 림버스 then that would stop us from getting a 지원해주고 있을 classification. 때의 이야기라는 것도 기억해두면 좋겠군. Actually looks like Hohenheim. No, do it look like Hohenheim? I don't have a stub, and I don't have like eyes. Tries to let it away. I mean, when you put it like that, maybe. Oh, final. Wait, this is a dungeon? Really? They're gonna throw a dungeon at the end? Okay, alright. They're gonna throw a dungeon at us. We can play a dungeon. 이번에 읽어줄 동화책은 이것으로. Yeah, no, I'm gonna do the dungeon today. I have time. Don't assassin criticize my shoes, I take it off. Please don't tell me that comes at the cost of her tits, so... I have seen, it is so funny how some art make Don Quixote look like flat-chested, but in some ideas she looks like busted as fuck. 지금까지 알려준 Exactly! 장애물을 극복하고 Depending on the IDs, some IDs she looks like absolutely huge. In the Don Quixote, in the manager ID, she looks incredibly flat. But then you look at like middle one. Canonically, Don Quixote has big tits. Canonically? Chat, is this true? 나의 가설을 증명할 기회이기도 하지. I have imagined every viewer wrote has a variety of chefs with both sizes. Ah, understandable. Because Kurikumo Heathcliff was always this big though. It's just that it's contained by the holster. That's what the holster is for. The base ID is big. Is it though? I can see it. 걱정은 하지 말게. 내 가설은 틀린 적이 없으니
대체로 Most of the 이번 time. 실험은 철저하게 내가 설계하며 Hmm. 내가 주관하는 것이 오로지 연구자의 호기심과 본능이 시키는 대로 말이야. 이 사람 불길한 소리를 거침없이 Is that a monolith? 여기 모노리스가 보이지? 보여요. 아주 잘 보이는데. 안심하게. 가동은 연구원들이 해줄 테니. 가동시키겠다고? 자네에게 하지 Oh, I 않을 don't- 거니까 이 실험에 지원자가 있지 않을 거라는 건 알고 있네. 설마 이 실험에서마저도 거부권이 없다느니 하면서 There is no way he would be that dumb. 그건 아무리 조수로서도 용납이 되지 않는 소리니까. 그래. 굳이 보내야겠다면 제일 나약한 수감자를. 아닙니다. 제가 실언을 했습니다. Dante shutting her up is just a look. 내 스스로가 실험체가 될 걸세. Oh, 지금 스스로 본인을 뒤틀리게 you should 만들겠다는 start 소리를 하고 있는 yourself. 건가? Now. 궁금하지 않나? 자신이 어떤 뒤틀림이 되는지 한 번쯤 상상해 본 적이 있을 것 아닌가? 아니, 전혀 궁금하지도 않고. Yeah, nah, I think he's gonna pass that. 너무 그렇게 부득거리며 말하지 말게나, 조수. 치아가 상한. 만일 그러다가 최종이 되면요. 방금까지 저희가 테스트를 위해서 열심히 물리쳐 나갔던 죄종으로 될 수도 있는 That 길을 is true. You can't come back from becoming a 스스로 Pikachu. 걸어간다. 확실히 그렇게 될 수도 있겠지. 그럼 나는 딱 거기까지였던 거야. 이도 저도 아닌. 그러면 여기 있는 직원들이 나를 격리실로 옮겨주겠지. 어떤 죄종이 될지 내기도 했다네. I see. 팀장님은 탐식에, 저는 질투에, 이쪽은 나태에 걸었죠. 하지만 아무리 그래도 어떻게? 단순하게 Right, there's gonna be a 생각해보면 Nintendo 말이지. Direct tomorrow, right? 내가 죄종이 된 I 것은 usually 쉽게 don't 말해 don't follow 꽝에 걸린 거라고 보면 된다네. don't follow Route 5 is gonna get announced. Okay, now I was gonna say that I don't follow Nintendo Direct because I don't play a lot of Nintendo games, but now you got my interest. Deltarune 5, they did mention Deltarune 5 was gonna release 2026, so 물론 꽝이라는 건 단지 그 시점에 내가 어떤지에 따라 정해질 뿐이지만 그저 There is a real 죄종이 되었다는 chance. 사실만으로 내 삶의 가치는 없다고 본다네. he was being too hard on himself, but that felt like too simple. Expression described his tone. 회사는 죄종이 된 나를 격리실로 옮기고 싶어 할 테지만 내 의견은 조금 달라. 그러니 현장에서 곧바로 처분을 해주도록. 나는 기질적으로 누군가에게 호감을 사는 인물은 아니라는 건 알고 있네. 자네들과 그다지 친밀한 사이로 발전하지도 않았고 그러니 큰 거부감은 들지 않을 거야. 비록 신군같이 마음이 다소 무른 수감자가 이에 대해 반발을 표할 수도 있겠지만 죄종이 되었다는 건 You know, I never noticed before, but his head is kind of huge. Isn't it? 죽었다는 의미나 다름없다네. 그러니 남은 부산물인 죄종을 죽이는 것에 죄책감 같은 불필요한 It does feel like he's kind of hoping to be a Pikachu. Yeah, you wrong? 돌발 상황이 일어나면요. 아무리 그래도 인명이 걸려 있는 건데 매뉴얼 같은 거라도. 간단하네. 둘 중 하나야. 꽝이냐. Coin flip, game mechanic. 아직도 그 허무맹랑한 50대 50 지론을 펼치고 있나요? 나는 평범한 연구자들과는 달리 수리 통계학을 농락하고 싶어하는 사람이니 말일세. 연구에도 낭만이라는 것이 있는 법이야. 책상 앞에서 끙끙댈 바에는 많은 임상 케이스를 확보하는 게 설레는 거지. 꽝이 나왔다면 곧바로 나를 처분하면 되고 그 뒤의 일은 여기 직원들이 알아서 해줄 거야. 가령 그 코트 주머니에 Find my 있는 그 work 열쇠. history. 기억하고 있습니다. 만약 내가 무사히 뒤틀림이 되었다면 절반은 해낸 걸세. 처음으로 자네들이 부러워지는군. 나의 뒤틀림 결과를 두 눈으로 직접 관측할 수 있다니. 만일 내 설명을 지금까지 잘 귀담아 들었다면 내 뒤틀림도 아까 말한 오케이. 규칙에 맞게 큰 기대는 하지 않아. 대부분의 사람이 고개를 끄덕이는 건 내 말을 이해해서가 아니라 그저 사회적인 리액션에 불과하다는 걸 최근에야 깨달았거든. 그 다음엔 여기 관리자가 나의 심상 던전으로 가는 입구를 열어주겠지. 그런 후에는 지금까지 자네들이 뒤틀림을 상대해왔던 것처럼
거울 던전을 거쳐서 나의 가장 깊은 심상 제압하고 돌아오게나. Okay, gotcha. 오채분 씨. 여기까지 성공했다면 심상 던전 밖에 나는 혼수 상태가 혼수 상태? 아마 사람마다 개체 차이가 있을 거라고 추측하네. 원래 모습으로 돌아오기야 하겠지만 그러고 보니 여러분들이 상대하셨다는 김사카시라는 자도 Oh, yeah. 그자가 돌아왔나? 저희가 안전하게 잘 He's alive. 경로했습니다. Cool. 모노리스 가동 준비가 끝난 모양일세. I am so glad Bro's still around. I mean, we always knew because of the new intervalo, but still. 여전히 우등할 걸세. 잠깐, 정말 이렇게 최종은 되지 않으셨나요? 그리고 이렇게 Ah. 그들의 소리는 여전히 들리는군. Oh shit, that's cool. 여전히 기억하고 있다네. I see a lot of hands and the eye 돌아오실 motive. 분이라는 건 믿고 있지만 꽤 떨리네요. 관리자님이 반드시 데려오겠다고 말하시네요. 든든하네요. Thanks for conveying my words so 이걸 decisively. 부탁드리겠습니다. 거기 적힌 걸 뒤틀린 자기 앞에서 읽어주면 된대요. 명령하신 대로 수행하겠습니다. Marceau nodded and began to read the words from the note aloud. 로보토미 코퍼레이션 5분 가능성 기대 오른팔. The moment Marceau uttered them, the auto-familiar portal began to appear around Hohenheim's station. So they were a key to a door. Scattering shots of familiar yet alien sights appeared intermittently beyond the shimmering veil. Hohenheim had entered the portal as we stood there gawking, but we could still hear his voice echoing to the laboratory. 보여주고 싶지 않았던 누구도 궁금해하지 않을 나의 과거도 이곳에선 보여지게 되겠지. 실험을 위해서는 감내해야 하는 일이라는 건 알고 있네. 하지만 그렇다고 모든 걸 드러낼 필요도 없겠지. 어차피 이미 지나가버린 일 아닌가. Oh, this is Lobcorp. Was he a Lobcorp employee? I'm back in the fucking building again! I can't believe they would throw us back into Lobcorp after all this time. We're staring at the point dungeon of phantoms. We have scarred below 100% synchronization, the aptitude to take only a single week of food. Anomalous wine and greet us all the same words with arrows. Can we just take them all? This is a dungeon of the phantoms. It's different from usual mirror dungeon. Highly advisable to rules I follow. Let's take the combat boots with spiky bits. Oh, it's rupture. Fuck. Thought it was gonna be bleed because, you know, spike. It is what it is. Can I come back? I'm gonna have to spend stuff again. Never mind. Okay. Or, you know what? 5. Okay. 피를 먹으면 That's good. 시간이네. We have a plan, and this plan's gonna work. Oh. What's going on for them? 다행히 부분적으로는 스스로 검열 통제를 할 수 있나 보군. 자네들의 목표는 뒤틀린 분류와 심상 던전의 끝까지 도달하여 과거를 파헤치는 것이 아니라 Oh. 익숙한 공간인 They're, 것 같소. they're wearing something similar to this watch ID. 이자들은 아마 정상적인 소통을 하긴 어려울 걸세. 아니 그럼 어떻게 좀 해봐. 미안하지만 그게 가능했다면 여기를 보다 흥미로운 공간으로 만들었을 걸세. 가령 모든 책이 다 존재. You do not know the library. You haven't been there. 당신 Don't lie to me. Why the fuck you lying? 이젠 지나간 거리 중 하나지. Oh, did he escape and let everybody die?
Tesla person brandished her weapon, threatening to stood in our path. We have to take him down from the progress here. Yeah, that is fair. Being a law corp employee explained a lot of his behavior. Though I assume he's not a main branch employee, because every single, the way I understand it, every single main branch employee, they got turned into light, along with like everybody else. Eternal, Ward. Okay, let's do it. Sounds good. Nice. The enemies here are somewhat strong. Now that I think about it, I worry a bit about how my XP is gonna be. Because in the previous times that I had when I could play this game, I put a lot of my... I had like an entire week to level up my employees. Now I don't. They will probably get like... I'll see who I can put to level 50. I think I'm gonna put like Malfals, Iseng, and all of the Munchland units. And then if I have enough time, I'm gonna look at my other bleed units. Okay, much better. We still don't have a resource. Okay. Damn. Barely finished the skill animation. You know, Gregor's... I was expecting Gregor's idea to be more of a tank. But turns out he's like surprisingly tough. I mean, his damage is surprisingly good. I guess there is no difference, though. Researchers moving hectic-looking laboratory. As he stood tagged out in the mess, someone walked up to the scenery. Get out of my way! Actually, you know what? Perfect timing. It's this. Come on, don't have much time to critical trial report deadline. Yeah, sure. Who will step forward? You! Eat that shit, girl. Alta's face lights up with surprise as soon as they take a swig of the researcher's potion. Potions will have alleviated a great degree of stress for Alta. Her eyes practically twinkling. Twinkle drives like success, things are volunteering. Please take this, our newest line of medicine. Hey, let's go! Perfect. Enhancer Mark 4. Oh, okay. Ooh. Let's go. 그런데 이 사람 정말 뒤틀림 된 건 맞아? 말하는 것만 들어서는 그냥 평소랑 똑같은 것 같은데. You know, that's a good point. He sounds like completely normal. 뒤틀림이 이성에 어느 정도 영향을 미치는지는 사람... 참, 아무리 그래도 그렇지. I imagine there was like a lot of practice 하지만 involved. 호에나임 씨, 이곳은 심상 던전이에요. 보여주고 싶지 않아도 단테 씨의 능력으로 결국 우리 일리 있는 지적이군. 그렇다면 피할 수 없다면 신속하게 보여줄 테니 끝이 나면 곧바로 나를 만나러 오게나. 이 이야기는 그자가 내 연구실에 들어와서부터. 그래, 나는 개인 연구실이 있었지. 엘리트 연구원을 위한 몇 안 되는. 정말 멋대로 이야기를 쥐. 씨? 호에나임 씨. I don't recognize the cigarette. 이제가 어떻게 생겼더라. 이런 느낌으로 생겼던 것 같기도 하네. 아무렴 어떤가. 그냥 원래대로. 드릴 말씀이 있어서요. 잠깐. 자네 혹시 나한테 화를 내기 위해 찾아온 건가? 예? 그런 거라면 미리 말해주게.
사실 예상은 하고 있었다네. 3개월이면 나쁘지 않은 기록이었거든. 혹시 퇴사하고 싶은 거라면 내가 아니라 인사팀에 말하는 게 더 수월하네. 아니 그게 아니라 고맙다는 인사를 Bro 하고 was already 싶어서 negative 왔어요. from the get-go, huh? 뒷골목 출신의 저를 여기에 뽑아준 거요. 당신이라고 들어서요. 뭐랄까 제 가능성을 보신 거잖아요. 지금까지는 아무도 안 봤어요. Potentiality. 당연하지만 그건 가능성 같은 거창한 이유가 아닌 날개는 고작 그런 이유로 뒷골목 출신을 채용하지 않지. 대외적으로 알려진 적은 없었지만 로보토미 코퍼레이션 같은 경우는 You know, that does make a lot of sense. 끔찍하고 극복하기 어려운 트라우마를 지닌 자일수록 When you stop to think about how nuggets behave, yeah. 그러다 보니 자연스럽게 뒷골목의 비율이 늘어났던 것뿐이었지. 인사는 잘 들었네, 지미. 이제 나가봐도 Jimmy! 이름 그거 아닌데요. 그런데 호에나임 씨는 왜 항상 혼자 있는 걸 좋아하세요? 놀랍게도 나는 혼자서도 시간을 잘 즐긴다네. 일반적인 사람들이랑 다른 수백 가지 차이점 중 하나기도 하지. 있잖아요. I read distinguishing as disgusting. I love lobotomy corporation. 하지 않으세요? Yay! We love trauma. No, he's not Jimmy. We just say that. We just say that. Ooh, right hand. 오른팔은 잘 건사하고 있다만. That was one of the words that Marcel mentioned. It was lobotomy corporation. I don't remember the other words than right hand. 지금 봐도 정말 사람 말을 잘 듣지 않는 직원이었군. 저는 당신 덕택에 믿어요. 그래서 이런 생각도 하고 있어요. 이렇게 열심히 노력하는 Oh, you died such a horrible death, brother. I can see it. 로보토미 코퍼레이션에 입사한 것처럼. 그래서 조금 더 당신 옆에 붙어 있어 보려고요. 나 같은 유능한 연구원은 가능하겠지만 자네같이 대부분의 능력치가 평범에 머물러 있는 자들은 극히 드문 확률이겠지. Yeah, he was already kind of an asshole. 나는 보편적 가능성이 아니라 나 스스로를 믿네. 그리고 확률론 등등의 수리 통계학은. 그러니 오른팔 왼팔도 스스로 건사하는 게 좋겠군. 그럼 수고하게. 그거 아세요? 제가 말이죠. 깊게 생각 안 하고 무작정 덤벼드는 성격이거든요. Ah, you're one of those that try to find nothing there. I see. 자유분방함이라 뒷골목 출신의 유일한 장점이겠지. 아니면 혹시 내게 폭력적인 행위를 가할 거라는 협박이요? 이번에 새로 이송된 환상체요. 관리법이 조금 특이하더라고요. 상대의 마음을 읽어서 논리적인 작전이고 뭐고 다 쓸모없게 만든다던데요. 올해 최우수 부서 같이 노려보지 않을래요? Smart. 뒷골목 출신의 유일한 장점 중 하나죠. 인정하지. And Louis. 나는 돌이켜 생각해보면 그런 쓸데없는 대화를 나누는 편이. 당신 우리였어. 내 과거의 산물들이 Well, time to fight again. It's time to kill. Yeah. Go bottom. 고귀하게. I need more green resources to let Faust start stacking. 나쁘지 않. And when Faust starts stacking, we start decking it out. Okay? No, okay, that's bad. You have green skills. Actually, yeah, sure. Why not? Why the fuck not? 너는 가족이 되기엔 약하고. Ooh. 무기를 만드는 것만큼은 내가 There we go. Now she's active. Which means now we're going to do some damage. Often the remix of Lovecore music. I think the original is still like too engraved in my head, but I do like it. I think maybe due to nostalgia, I still like prefer the original, but I think the remix is pretty good. 결국 해냈네요.
올해 최우수 부사상. Oh, they actually got it. Nice. 내가 해냈어. 물론 자네의 덕도 조금은 있었지. 그리고 인정하세요. 당신 회사 내 평판은 조금 구렸는데 이제는 먼저 인사해주는 직원들이 많아졌잖아요. 이게 다 제가 오른팔 역할을 든든하게 해준 덕이라니까요. 확실히 환상체를 관찰할 때 자네의 직관적이고 즉흥적인 시선이 이게 바로 가능성이라니까요. 당신이 저를 뽑았을 때 보았던 훈훈한 분위기에 촉을 치게 되어서 미안하지만 This yaoi? Kinda. But this guy does not understand that it's yaoi. 몇년 정도의 Only 시간을 one side understands. 무탈하고 번잡스럽게 흘러갔지. 몇 번의 최우수 부사상과 승진과 그리고 모두가 뻔히 알고 있는 Ooh. 당신 우리 Yeah, nah. He abandoned them all to die. I see. That's what his distortion is. 당신은 Yeah. When things start going bad, he just like left. 원망이 말건. 당신은 우리를 부 엘사의 마지막 우리 씨가 그렇게 말했지. 지부는 순식간에 무너졌고 직원들은 환상체와 함께 그 Yeah. 이게 무슨 소리죠? 나는 지부가 흔들리고 있어요. 왜? 앞으로 100초 후 부지 매몰이 시작됩니다. Oh, that's not good. 대피하지 못한 직원이 남아있다면 신속하게 건물을 벗어나 주시길 바랍니다. 카운트 시작. 95. 지상으로 가는 탈출용 포트가 왔대요. 자리 하나가 남고 다음 장치는 잘 듣게. 냉정한 말일 수도 있겠지만 보통 이런 재난 상황에서 생존하는 건 극소수라네. 그저 공정성을 따진다면 제비뽑기 따위 같은 원시적인 방법을 택하는 자들도 있을 테고 조금 더 야만적인 자들이 모인 곳에선 오로지 힘의 논리로 생존자를 So what did you do? Just like rushed in? 자연스럽게도 이 부서는 지성적인 자들이 모여 있는 것 같아서 제안하겠네. 자네들 같이 무용하고 그저 그런 회사만 전전하고 빚을 갚는 것만이 인생 최종 목표인 자들. Yeah, nah, he's kind of an asshole. 살아남은 세월에 비례하여 뛰어난 업적을 남긴 논문과 연구. Like, I understand how he's skilled, but he was kind of an asshole before that. I like him. 누가 더 가치가 있겠는가? He's not like a terrible person at this point. At this point, I mean like nowadays. 90초 후 지구는 무너졌고 나는 부서 직원들을 뒤로 두고 어떻게 그렇게 담담하게 화는 추한 감정일 뿐이야. 언제나 냉정하고 이성적으로 살아온 덕에. Yeah, for branch, you know, high dungeon offenders begin to crumble. Almost appeared as though his heart was crumbling as well. 이제 뒤틀린 나를 만나러 오게. 그러면 But just finding the feeling distortion of pride, I feel it bringing back. I just know it. 저도 아직 완전히 도달하지 못한 것 같다는 직감이. I see. Yep, there is more to it. You see the Fey Lantern with the containment unit. Silent hood faggy flutters towards the wiry ancient branch of the tree. This is something that got me confused when I started the library. Sorry, when I started Limbus. I thought that the only abnormalities were the ones that came from the main branch. But the way I understand it is that the abnormalities from the main branch come straight from Carmen. And then the other branches have like their own abnormalities. That's why we have like new ones nowadays, like the Fey Lantern. The branch searing safe fairy sways so the entices get closer to them. Bright, countless yellow eyes glimmer from the shadow beneath the roots. A beautiful specimen, this Fey Lantern. Have you finished your observation? Been learning a lot about your observation abnormality recently. Do a lot of unknowns, but still. Speaking of which, here's a pop quiz. What ego gift did you get from the Fey Lantern? Concavity? Damn. I failed. 출진. Oh, I'm fight. Boo!
now we are talking. How about oh, you're still okay. So let's see. Who are you? If I take this. Okay, 일리 있는 의견. let's try this. 그걸로 하지. I still don't really get the hang of how Faust's counter works. Eventually I understand. One day, suddenly one day, I understood the counter. Oh, there we go. Oh, 나쁘지 않군. that's easy. Oh, she got the stack. Nice. Actually, nah, this is the point we're just gonna like. We're just gonna win. 너는 가족이 되기엔 약하구나. 불가 미약. Bonk. 이제 깨우치시길. It would be so cool to have a fighting game or like an action game of this. It could be like a Muso. 피를 머금을 시간이네. Ooh, that's a bit dangerous. Hold on. You're gonna attack. Nah, hold on. Here. And hey, you are unopposed. You can attack this one. Just to, like counter with something. Let's go. Ow. Go, my child. Beat their ass. Ooh. I just noticed that the blue one has unbreakable coins. I didn't notice this before. I imagine at this point unbreakable coins are gonna be more common. So I guess I will have to get to improve either Sunset or I get Fluid Sack. Hold on. Okay, let's see this. Ow! Lost a clash. Ooh, losing it twice? That's bad. 행진의 꽃, 이것이 서곡의 피날레다. 왕의 비오름. I thought maybe I won't need that much healing as long as I have like the blood fiends and a couple more good bleed units. For a loop, see if we're going to funny. No worries, I can still see you. I can see you. 나쁘지 않군. Okay. 죄인인가? 따스한 피.
I guess like thinking about it right now, when it comes to unbreakable coins, if I am fighting an enemy that has unbreakable coins, I should probably like a very who clashes with them, who clashes with the unbreakable coins, because I know I'm gonna get hit by them anyway, so I might as well. Ooh, nice. So I might as well just like spread the skills. Unopposed. Favored. Favored. Okay. Let's go. When clashing unbreakables, best to make your tankiest character take it, or someone who heals. Yeah, and also I imagine it's not a good idea to have like the same person also take it, right? Yeah, because if you looking back into 8 and 9, great, the one that's right after. Group of researchers having a discussion in front of an unnaturally dark place. Faces bright as he approaches. Please, will you investigate this area ahead of us? We'll help the best of our abilities should you accept. Sure. We will accept you. Oh, we're so cooked. Once we finish the sentence, we're all tip-top shape again. Oh. Okay, never mind. That ends up working. Very high and failed. I know. Even then, when she failed, she got full HP, so not that bad. Arrived at the entrance of Hein's laboratory. 나를 제압해서 원래 있던 곳으로 무사히 돌아가거나 혹은 제압에 실패하고 날 격리 후 Oh, this guy just wants to die. I see. He's been living with guilt from what he's done. Yep. 포에너임, 당신 여전히 가능성을 믿나? 나는 믿어. 그 믿음으로 살아가. 당신 밑에 연구원들도 전부 뒷골목 출신으로만 뽑았지? 당신은 사시사철. I didn't think about that, but yeah, that makes sense. Hello, Blam. What is up? How are you doing? Does this have a spaceship? I do. I have to say, I do like spaceship. Spaceships do be cool. What? Which Stoshan are you playing, by the way? Everhood was a game. Yeah, I really like Everhood 1. Everhood 2, I have a lot of problems with, though. But I guess it's because like Everhood 2 is supposed to be a commentary on unnecessary sequels, from what I understand. But still, Star Ocean 4, The Last Hope. Is that the one that is on... I know that there is a Star Ocean game on Steam, isn't it? On Steam. Ooh, okay, I might check it out. How do you think of it so far? Everhood Fortnite. I think I should beat you. I think I should beat you to that. This one is a good remix. Yeah. So far, after like 1, 2, and sword. This smooth, but also weird. Okay. Let's check it out. I never played a Star Ocean. I played Fantasy Star Online, which is a completely different thing. 10th year 2009 60 Hare game. Yeah, I played a lot of those. Oh, I have to read? Hold on. Social vision enemies and... Does not take HP damage during the preparation period before the powerful security skill. Damn it. On turn 3, gains a new pattern and prepares a powerful skill. After 3 is over, the ball effect activates when it has 30 plus points at the turn end.
Enemies. How do I lower this? Let's grab him. I guess we got a Winter Clash. Okay. They're not gonna take any damage here, so I think I'm gonna have to just Winter Clashes. Huh? Where are you going towards? Can I flash? Ooh, I can. Cat is a problem though. She's gonna take a hit. And I don't want her taking a hit. So I'm gonna do this and then fuck the Unbreakable one. This is what it is. We should give this Toshan 1 on this NAS experience, my favorite one. Okay, it's been a while since I played a Super Nintendo one, so might as well give it a try. Oh, she has 6 stacks already. Oh my god! That's a lot of armor. I was a fool. I thought he was not gonna take any health damage now. Final power for skill +1. Let's see. Oh. On turn 3 gains a new pattern. After I think it's not taking damage in the preparation period for the powerful skill. Great enhanced skill. Skill. Wasn't there something about not taking HP damage? Jefferson did not take any. Ah, I am a fool. I know nothing. I am silly clown. I misread that so fucking hard. Okay, let's see how it goes. Okay, never mind. He's already taking health damage. It's not gonna be that hard. She failed both rolls? Girl. Kinda suck ass at this. That's the powerful skill. Trigger explosion extinction sequence. With some health points, gay clashes reduce remaining points down by half. No HP turn guarantee crit. Wait. Oh, with no HP damage, last turn guarantee a crit. Because I took damage, there was no crit, instead it will minus 70% damage. Trigger Tamer burst twice. Okay. Okay, that makes it a lot more easier to manage. Can I clash with this? Favor. Wait. Stop. No number. Nah. Hey. How about we win the clash? 아름다운 춤을 추는 건 나뿐이어야 Go 해. girl. 그러니 네 발목을 잘라버리면. Fuck that unbreakable coin. Everybody else has to defend because it's gonna fuck us up. What plagues your mind, manager? You suppress your efforts is good sailing. Don't believe I have committed any wrong by escaping the place alone. Leaving the others to be buried there. Of course, maybe reprehensible from a moral standpoint. Why would anyone ever look at it from that perspective, manager? Especially when you are well aware that in the city, such a perspective is entirely irrelevant, worthless. Jill gazed at me. Like you said, the suppression's going well, but it feels wrong and shouldn't end like this. What should I tell him?
What is Hohem trying to hide for that? Bias, this mechanism. Adaptation. I am gonna lower the SF shield faster. Oscillate. Oh, hello! Hello, everybody. How are you all doing? Thank you so much for the raid. I am Archie, a pro detective. I play horror games, RPGs, sometimes LIMBUS Company, and we are very late into the game, kinda. We are right after Canto 7. If you don't want to be spoiled, feel free to leave. Other than that, welcome. Thank you so much for the raid. What were you up to? What were you playing? Running away? Interesting point. But allow me to retort. My choice was not to run away, to deny and evade what was happening is too pathological, isn't it? I am very well aware that the only way to solve a problem is to face it head on. Which is another aspect of myself that sets me apart from the common man. Once I can do spoilers and have a fun stream. Thank you so much. I have no problem. I would do the same. If I were you, if you want to play the game without spoilers, go ahead. Hope you have fun with whatever you have to do and have a good rest of your night. Meanwhile, I'm gonna see if I'm not gonna get my ass kicked here. I reckon struggle was perceived and regulate my emotions, especially fury and anger at playing waste of resources. But I must admit one thing. Now that I conducted some level of cold introspection, I will admit that I wasn't entirely mature of me to censor so much of my phantoms. Of course, it does not mean that I will now remove the censored memories. My ego is not so feeble as to be shaken by a few words. I can really understand what most Hohenheim was talking about, but can't shake the thought that everything he's been saying is just an effort to distance himself from his emotion. Okay. Alright, cool. Now we're doing some damage. Can I... Yeah, what this is? Perfect. It's gonna be fun. Take that shield off. Yeah, we're doing some damage. I can't wait to see how much damage Dawn's gonna... Oh, they're not at skill 3 anymore because consume the feast with the counter. Damn, okay. They still did a good amount of damage. Oh, she gonna do the spin? She will. God, I love that. Contemplation. Yeah, fuck. Contemplate my ass. Boom, boom. Okay, we're doing pretty good. And we got that again. So... Flash. And actually, if you flash with this... Let me do something. I want more Giantius stacks. Chris Gregor can take a beating. So I'm gonna leave one of these here. Ooh. Oh. Neutral. Favored. Ooh. Favored. 1, 2, 3. Good guy beating. I need to counter one of these with green. Nice. And last one. Counter. Perfect. Let's go. I wonder if the count if Malfaust counter still works if he has the count. Probably, right? It has to. Oh, we're doing some good amount of damage. I think we might skip a phase. Nope, we didn't, but that's fine. He's staggered. Yep, nah, we win.
Oh my god, the amount of bleed on him. 아류탄초 경연도 쏟아내라. Let's go. 지상으로 가는 탈출용 포트가 왔대요. 자리 하나가 남고 다음 장치는 What the heck did you do? How did you escape? 나는 당신이 내 가능성을 보고 Oh. 생각하진 않아요. 하지만 결국 그로 인해서 가능성을 발견했을지도 모른다고 믿어요. 계속 노력하다 보면 결국엔 나아질 거라는 기대. Remember his face. 모두를 남겨두고 떠날 수 없네. 오른팔의 역할이란 게 원래 이런 거잖아요. Oh no, he did not abandon them. They let him out. And he blames himself. Okay, I see. I see what happened here. He was straight up lying to save face. Because he cannot admit that like the other people wanted him to live. 뭐 언젠가는 Johan. 추한 감정이라네. 그래서 나는 그 지구의 입구 앞에서 어떤 것도 하지 않았지. 그저 기억만 할 뿐. 내가 저버린 Oh, the details of his hands. I can sense the dungeons of Phantom slowly beginning to close. 무사히 다시 돌아왔군. 잘 돌아오셨네요, 팀장님. 나는 사실 히스클리프 군 같은 사람이 되고 싶었네. 우리도 히스클리프 씨가 히스클리프 씨처럼 되지 않길 We 바라는데. don't want Heathcliff to be Heathcliff. What are you talking about? 세상을 숫자 노름만이 아니라 Let her talk. Let her speak. After all, please let some levianity. 아니니까. Mm. 비록 연구원답지는 않지만 인간으로서 낭만은 있겠지. 내 실험은 이로써 끝났네. 결과는 성공이었지? 우리 덕에 말이야. 아니, 실패였네. 스스로를 믿는 것만이 답이라는 나만의 가설을 세웠었거든. 만일 내 가설이 성공했다면 나는 뒤틀림으로써 남아있었겠지. Interesting. 이렇게 말하겠네. 실패시켜줘서. 내 뒤틀림의 분류는 HOSU로 추정되었나 보군. EE5 shut up. 고만고만해서 아쉽지만 어쩌겠나. 결국 세상은 그런 자들 사이에서 가능성을 찾아야 하는 법인데. 이제 이동하죠. 메피스토펠레스의 출발 준비가 완료되었. Heinz just waved at us. 언젠간 또 볼 일이 있겠죠? 저는 사양할래요. 모든 것엔 다 끝이 있는 법. 지금 이 순간이 마지막이라고 생각하는 편이 좋다네. 마지막까지 참. The last thing we saw before the portal activated were the LCB researchers pushing up their glasses in our general direction. So it only taken a step or two, the entire world around us seemed to transform, landing us back inside the transportation instrument. Now that I think about it, I didn't even get to learn why Gregor's bones made those cracked noises. All we learned from the experience said the sinners have become mediocre, but each has 30-point enchantment itself. Each of us mulling over the events of LC, we returned to the bus where Carona and Virgilius were waiting for us. Yay! And that is it for Intervalo 7.5, Part 1. 피분수가 폭죽보다도 높이 솟아올랐어. Oh, and it's straight up! 이렇게 H-car. 아름다움을 잃지 That's just a square. 그리고 제2 권속으로서의 품위도 That's just a coup. Next up, China. Happy New Year. You weren't kidding about China. That's fucking Tongolu there. I like the music. Okay, it's cool that they introduced like the Intervalo introduced a couple of few new characters. And also a few answers regarding Sancho and Don Quixote. I like it.
I like this intervalo. And now to spend all of my money. Hold on. Did I do all of the... I'm gonna have to finish this. And now to spend all of my balls trying to get experience. Don't you love this game? I love this game. There we go. But yeah, that is it for today. Thank you all so much for joining me. I assume intervalo of 4 is gonna be roughly the same. The next intervalo is gonna be roughly the same length. So I can do it in one stream on Wednesday. And then on Thursday, we start Canto 8. I think it's gonna be fun. But yeah, that's gonna be it for me today. Thank you, everybody. It is fun. I've been enjoying this game. I'm having a huge time. A great time with this game. I cannot stop recommending it to people that I know. And they might be a little bit annoying about it. And I might be a little bit annoying about it. But yeah, let's see. What can we rate tonight? How about... Oh, I know what we're rating. Heck is playing Guilty Gear. How about we see some fighting game? Sounds good, right? Alright, that is gonna be it for tonight. Thank you, everybody. I had a great time. If everything goes well, we see ourselves on Wednesday, 2 days from now. So have a good night of sleep, have a good rest of your day, and as always, see you all next time. Bye.